Let me also share my screen. Can everyone can see my screen? As the screen is visible? எல்லாருக்குமே screen visible இருக்கா? எல்லாருக்குமே visible இருக்காமா? Can I get some response from you guys? Can you see my screen? Thank you. Sobarnika, and what about others? Nothing யாரும் ஏன் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டீங்க? Okay, one more thing. Both English and Tamil வேணுமா இல்ல அப்படின்னா இங்கிலீஷ்லயே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாமா இல்ல தமிழ் மட்டும் வேணுமா? So that is your thing. So உங்களுக்கு எந்த ஒரு கம்ஃபர்டபுளோ just you can put it in the chat box. Chat boxல சொன்னீங்கன்னா we can continue like that. Are you okay with Tamil or English? சரி ஃபுல்லா என்டையராகவே இங்கிலீஷ்ல வேணும் இல்ல தமிழ்ல வேணும் செஷன்ஸ் அப்படின்னா ப்ளீஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெசேஜஸ் போட்டிங்கன்னா ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் லைக் தட். நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் இருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ரிலேட்டட். ஐம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆல் தி திங்ஸ். எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். பட் இட் ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃப்ரம் யோர் எண்ட். கரெக்டா உங்களுக்கு அது புரியணும். ஸோ அதனால இங்கிலீஷா இல்ல தமிழா இல்ல ரெண்டு மிக்ஸ்டப்பா இருந்தா ஓகேவா? எஸ், தஞ்சாவூர் GCE காலேஜ். I can understand. So some puja celebration is going on, right? So அதனால தான் everyone is so silent today. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செஷன்ஸ் வந்து from 9 to 4 இருக்கும் சரிங்களா? ஸோ மார்னிங் 9 o'clock to 4, பட் நாட் டெய்லி. ஸோ மண்டே டு ஃப்ரைடே வரைக்கும் இருக்கும். ஓகே தமிழ், தேங்க்யூ. ஸோ போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் இஸ் ஓகே. ஃபைன் ஃபைன், ஓகே கிரேட். சரி ஓகேம்மா. ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு செஷன்ஸ் வந்து அந்த பிபிடிலேயே உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். ப்ளஸ் கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணாமல் இருக்காங்க. ஸோ அதனால இந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாமே நான் ஷேர் பண்ணுவேன். ஸோ நம்ம எடுக்கிற ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாமே என்னன்னா நம்மளோட டைமிங்ஸ் என்ன. ஸோ அந்த ஸ்கெட்யூல் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. டைம் ஸ்கெட்யூல்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா? என்னன்னைக்கு உங்களுக்கு செஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களா? இல்லைன்னா சொல்லுங்க, நான் குரூப்லயும் ஷேர் பண்றேன். என்னன்னைக்கு செஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஸோ மோஸ்ட்லி உங்களோட காலேஜ் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கும். கரெக்டா? ஸோ செஷன் டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 to 4 PM. ஸோ 9 AM - 4 PM வரைக்கும் இருக்கும் உங்களோட செஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் டைமிங். அண்ட் தென் நான் முக்கியமா அட்டெண்டன்ஸ் பத்தி சொல்லணும். அட்டெண்டன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு என்ன கிரைட்டீரியா அப்படின்னா, ஸோ அட்டெண்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 3 days நாங்கள் எவாலுவேட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ 3 days எவாலுவேட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த 3 daysல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரெகுலராக அட்டன் பண்ணாங்கன்னா மட்டும்தான் தே வில் பி இன்டு அன் LMS. LMSன்னு ஒன்று இருக்கு. LMS தான் லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த போர்ட்டலில் வந்து அந்த LMS போர்ட்டலில் வந்து உங்களோட டீட்டெயில்ஸை நான் அப்லோட் பண்ணி பேட்ச் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 3 days கம்பல்சரியா அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் செஷன்ஸ் கண்டினியூஸா. அதர்வைஸ் அவங்கள நாங்கள் ஆட் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, கிளியரா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த அட்டெண்டன்ஸ். அட்டெண்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டுமே எவாலுவேட் பண்ணுவேன். ஒன்று வந்து கிளாஸ் டைம்ல அட்டெண்டன்ஸ் எடுப்பேன். தி அதர் ஒன் இஸ் நான் டீம்ஸ் மீட்டிங்லயும் செக் பண்ணுவேன். எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத செக் பண்ணிடுவேன். ஓகே,
கிளியரா இது வரைக்கும் எதனா டவுட் இருக்கா? ஸோ அதே மாதிரி நாளைக்கு சாட்டர்டே செஷன்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து மீட்டிங் லிங்க், ஸோ என்னைக்கு செஷன் இருக்குமோ அன்னைக்கு டேட்டுக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்ணிடுவேன் லிங்க்ஸ் எல்லாமே மார்னிங்கே ஒரு 8:30 அந்த டைம்ல நான் ஷேர் பண்ணிடுவேன். ஸோ நீங்க செஷன்ல சேம் லிங்க் தான், லிங்க் வந்து டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஓகே, ஸோ சேம் லிங்க் தான் நாங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஸோ யூ கேன் ஜாயின் யூசிங் தட் லிங்க். கிளியரா? அண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைமிங் அண்ட் அட்டண்டன்ஸ் எல்லாருக்குமே கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஸோ டோட்டலி நம்மளுக்கு வர்ச்சுவல் ஆன்லைன் செஷன்ஸ் இருக்க போகுது ஃபார் சம் இந்த மந்த்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் வரைக்கும் நம்மளுக்கு கண்டினியூ ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் மண்டே அண்ட் டியூஸ்டே நம்மளுக்கு செஷன் கிடையாது. ஸோ டுடே அண்ட் டுமாரோ இஸ் அ செஷன். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்? ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் டைமிங் அண்ட் அட்டண்டன்ஸ் வந்து கிளியர் ஆயிடுச்சு, ரைட்டா? ஸோ நம்ம okay, so let me tell you one important thing. Okay, so என்ன அப்படின்னா, so first one is LMS. Okay, so LMS தான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, this is very very important because இதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா? அந்த ப்ரொஃபைல்ல தட் இஸ் உங்களோட இமேஜஸ் அண்ட் உங்களோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ், அதாவது நீங்க என்ன சிஜிபி எடுத்திருக்கீங்க, உங்களோட ரெஸ்யூமே, நீங்க வந்து இங்க ஒரு கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்க எல்எம்எஸ்ல அப்லோட் பண்ணணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு டைரக்டா வரும். ஓகேங்களா? இன் பிட்வீன்ல உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்துச்சுனாலும் யூ கேன் அன்மியூட் அண்ட் ஆஸ்க். ஓகே, அதர்வைஸ் ஒரு நிமிஷம் நான் என்னோட கேமராவும் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாருக்குமே ஸோ இட்ஸ் பாசிபிள் எல்லாரும் கூட நீங்க கேமரா டர்ன் ஆன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்எம்எஸ் பார்ட். எல்எம்எஸ் பார்ட்ல என்ன சொன்னா, உங்களோட ப்ரொஃபைல் நீங்க அப்டேட் பண்ணணும். ஸோ ப்ரொஃபைல் அப்டேஷன்ல மெயினா என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா, ப்ரொஃபைல் அப்டேஷன்ஸ்ல உங்களோட தட் இஸ் சிஜிபிஏ ஜிபிஏ அது எல்லாமே கொடுக்கணும். உங்களோட தட் இஸ் பர்சன்டேஜ், நீங்க என்ன ஸ்கோர் பண்ணிக்கிறீங்களோ அதை மென்ஷன் பண்ணணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட தட் இஸ் கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அது ப்ராப்பரா அப்லோட் பண்ணணும். அண்ட் உங்களோட ரெஸ்யூமே ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கணும். பட் ரெஸ்யூமே எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபைனல் எம்ப்ளாயபிலிட்டி செஷன்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க கிளியரா எப்படி இருக்குன்னு. ஓகேங்களா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்டெண்டன்ஸ். அட்டெண்டன்ஸ் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி நான் அப்டேட் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசஸ்மெண்ட்ஸ். ஸோ அசஸ்மெண்ட்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கும்? உங்களுக்கு வந்து 2 அசஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஒன்று வந்து பேஸ்லைன் அசஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட்ஸ். ஸோ இதான் மெயினா நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து நான் 50% ஆஃப் சிலபஸ் கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பேஸ்லைன் அசஸ்மெண்ட் கொடுப்பேன். ஓகேங்களா? ஸோ அதை நம்ம கிளியர் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் வந்து ஓவரால் கண்டென்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட். ஸோ வாட் இஸ் கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா, ஸோ கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் என்ன ஐடியா இருக்கா? கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்ட்டு? ஐடியா இல்லையா யாருக்குமே? கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? ஸோ வாட் இஸ் கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட்? எல்லாரும் லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ நோ, ஓகே, தேங்க்யூ வசந்த். கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ரியல் டைம் பேசிஸ்ல நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கோர்சஸ்ல நான் என்ன உங்களுக்கு லேர்ன் பண்ணி கொடுப்பேன்ற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துட்றேன். ஓகேங்களா? அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க அந்த கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க.
ஸோ மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கணும், மேக்ஸிமம் 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஸோ மினிமம் எவ்வளோ இருக்கணும்? 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு குரூப்ல, ஒரு டீம்ல. ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அண்ட் த தேர்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட தட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் சர்டிஃபிகேட்ஸ். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் சர்டிஃபிகேட்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கும்? ஆக்சுவலி நாங்கள் இங்கே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். செம்ம ஃப்ரீ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன்லைனில் இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு யூ ஹாவ் டு கெட் த கிரெடிட். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கிரெடிட் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பேன். அந்த ஃபார்ம்ல உங்களோட டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும். கைஸ் கொஞ்சம் நீங்க யார் யார் தட் இஸ் நீங்க பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மட்டும் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. அது சாரிமா அனுஷா ஓகே. எக்ஸ்டர்னல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் நான் உங்களுக்கு தட் இஸ் இந்த எண்ட் ஆஃப் த செஷன்ல உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஓகேங்களா? நீங்க வந்து அந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சண்டே, மண்டே அண்ட் டியூஸ்டே மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எல்லாருக்குமே லீவ் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல எல்லாருமே கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன கிரைட்டேரியா இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும், பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிரைட்டேரியா? ஓகேங்களா? சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு கெட் திஸ் சர்டிஃபிகேட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னது? எனக்கு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும். தட் இஸ் ஃபார் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் தென் பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே என்ன இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டேரியாஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இது எல்லாருமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. அட்டெண்டன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி மேண்டேட்ரி. ஓகேங்களா? அட்டெண்டன்ஸ் வந்து வி நீட் டு கெட் அபவ் 75% to 80% நம்மளுக்கு இருக்கணும். ஓகேங்களா? 75 to 80% கிட்ட இருக்கணும். அண்ட் செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட தட் இஸ் அசஸ்மெண்ட் ஸ்கோர்ஸ். அப்புறம் லாஸ்டா வந்து மேம் எனக்கு வந்து நான் எல்லா கிளாஸஸுமே அட்டென்ட் பண்ணேன் ஏன் வரல அப்படின்னா ஸோ மேபி நீங்க பேஸ் லைன் அண்ட் ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட்ல கம்மியா இருப்பீங்க. ஓகேங்களா? பேஸ் லைன் அசஸ்மெண்ட்ஸ் கிளியர் பண்ணிருக்கணும். கிளியரிங் பர்சன்டேஜ் வந்து அகைன் இட் இஸ் ஆல்சோ 75%. ஓகே, திங்க் இட் இஸ் 70%. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஸோ மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு ஓரளவு ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் நம்ம கிளாஸஸ் மட்டும் நீங்க ரெகுலராக கவனிச்சா போதும். இல்லை ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் அது சேம் திங் 70% இருக்கணும். ஓகேங்களா? அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் 80 ஐ திங்க். ஓகேங்களா? அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கு, அசஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, எனக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்குமானா நோ. ஸோ அகெயின் யூ நீட் டு கம்ப்ளீட் யுவர் கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட். உங்களோட கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட்டை உங்க குரூப் டீம் மெம்பர்ஸோட நீங்க கொலாபரேட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகேங்க? தட் இஸ் யோர் ஃபைனல் ஸ்டேஜ். ஓகே. ஸோ அதை எவாலுவேட் பண்ணுவேன் நான் தான். ஸோ மோஸ்ட்லி நான் எவாலுவேட் பண்ணுவேன். சப்போஸ் வேற எதனா மென்டர்ஸ் தட் இஸ் எவாலுவேட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஸ்கோர்ஸ் கொடுப்பாங்க உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் கேட்கறது. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் மெயின் 3 கிரைட்டேரியா டு கெட் அ சர்டிஃபிகேட் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ். அண்ட் இது வந்து சர்டிஃபிகேட்ஸ்க்கு. ஓகேங்களா? இது வந்து உங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸ்க்கு கிடைச்சிடும். பட் தட் இஸ் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து உங்களோட பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு. தட் இஸ் அடிஷ்னலா ஃபார் த பிளேஸ்மெண்ட் பர்பஸ்க்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஓகேங்களா? உங்களோட ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாமே நீங்க எங்க அப்டேட் பண்ணணும்? ஆன் தி எல்எம்எஸ். ஓகேங்களா? எல்எம்எஸ்ல உங்களோட ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாமே நீங்க அப்டேட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபாலோ. ஓகேங்களா? இது கம்பல்சரியா நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும். அட்டெண்டன்ஸ், அசஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து உங்களோட ப்ரொஃபைல் வந்து அப்டேட் பண்ணோம் ஆன் எல்எம்எஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து 3 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் எல்எம்எஸ் ஆக்சஸ் மோஸ்ட்லி கிடைக்கும். ஓகேங்களா? பிகாஸ் அட்டெண்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டு தான் ஐ வில் அப்லோட் இட் இந்த எல்எம்எஸ் போர்ட்டல். கிளியரா? இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கிளியரா? என்னென்ன கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட்னா என்ன, அசஸ்மெண்ட்ஸ்னா என்ன, அட்டெண்டன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி அவைலபிலிட் ஆகும்னு ஐடியா கிடைச்சிச்சா? எனி டவுட்ஸ்? எதனா டவுட்ஸ் இருக்கா? இது வரைக்கும் டவுட்ஸ் எதுனா இருக்கா? நோ டவுட்ஸ் எஸ்? ஓகே, தேங்க்யூமா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஸோ நான் இதை வந்து உங்களோட ஸ்டீம் சேட் பாக்ஸ்லயும் நான் போடுறேன்.
ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ என்ன லேர்ன் பண்ணிப்போம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ வந்து என்னென்ன தட் இஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் டெய்லி பேசிஸ்ல அப்படின்றத சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐல் பி டேக்கிங் அ கிளாஸ் ரூம் செஷன். தட் இஸ் கிளாஸ் ரூம் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து நான் எடுப்பேன். ஓகேங்களா, பிபிடிஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எடுப்பேன். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இருக்கும். ஹேண்ட்ஸ் ஆன் வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன் கிளாஸ் டைம்ல. எங்க கிளாஸ் டைம்ல நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கிளாஸ் ரூம் எக்ஸசைஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து நான் கிளாஸ் ரூம் எக்ஸசைஸ்ல கால்குலேட், தட் இஸ் நான் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்றது. அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் பேஸ்ட் எக்ஸசைஸ். செல்ஃப் பேஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? செல்ஃப் பேஸ்ட் எக்ஸசைஸ்னா என்னன்னா, இது வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் தான். பட் நீங்க வந்து உங்களோட ஓன்ல நீங்க, தட் இஸ் நான் ஒரு சர்டைன் கொஷின்ஸ் கொடுப்பேன். செல்ஃப் பேஸ்ட் எக்ஸசைஸோட கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை வந்து நீங்க ஹோம்ஒர்க் மாதிரி பண்ணணும். ஓகேங்களா, உங்களோட ஹோம்ஒர்க் மாதிரி நீங்க வீட்டுல பண்ணிட்டு வரணும். ஓகே, அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ செல்ஃப் பேஸ்ட் எக்ஸசைஸ் கிளாஸ் ரூம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா, நம்மளுக்கு அடிஷ்னலா வி ஹாவ் டூ திங்ஸ். தட் இஸ் நான் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுவேன். ஸோ என்னென்ன மாதிரி இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ ஜாவா பேஸ்ட் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் எப்படி இருக்கும், உங்களுக்கு மெயினா வந்து கோடிங் பேஸ்டு தான் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா, தட் இஸ் லாஜிக்கலா உங்களுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி நம்ம நிறைய கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸஸ். தட் இஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் 2 days நம்ம கண்டினியூ பண்றோம் அப்படின்னா, தேர்ட் டே வந்து மார்னிங் யூ வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் த இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ். நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. ஸோ ஐ வில் ஆஸ்க் யூ சம் கொஷின், இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் கேட்பேன். ஸோ யூ டிஸ்கஸ் அமாங் யுவர் செல்ஃப். வில் டேக் சம் 30 minutes ஆஃப் டைம். ஓகேங்களா, ஸோ ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு we can do this. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து குவிஸஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, குவிஸஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு டாபிக் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமே குவிஸஸ் இருக்கும். ஸோ இப்படிதான் நம்மளோட ப்ராசஸ் இருக்கும். கிளாஸ் ரூம் ப்ரெசன்டேஷன், செல்ஃப் பேஸ் எக்ஸசைஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் இருக்கும், குவிஸஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, அண்ட் ஃபைனலா அசஸ்மெண்ட்ஸ். அது 50% கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு அசஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்படிதான் நம்மளோட ப்ராசஸ் இருக்கும். இதுல எதனா டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கேளுங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ நம்ம என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போறோம், எல்லாருக்கும் ஒரு ஈகர் இருக்கு. கரெக்டா, ஸோ நம்ம என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போறோம், ஏன்னா ஐடியா இருக்கா? ஸோ anyone knows what we are going to learn in this program? ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ல என்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போறோம்னு யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட்ல என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போறோம், எதுவுமே ஐடியா இல்லையா யாருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி? ஓகே, ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ கிளியர்லி. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஸ்டார்டிங் என்ன லேர்ன் பண்ண போறோம், எப்படி இருக்கும் டெய்லி பேசிஸ்ல பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ல we will learn about, that is it is full stack web development with a cloud computing. ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் உங்களோட ப்ரோக்ராமோட நேம். ஸோ இதுல என்னென்னா நம்மளுக்கு ஒரு 4 parts பிரியுமா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் பார்ட் வில் பி த பேக் எண்ட். And third part will be the database. And fourth one will be a cloud computing. So, இதுல என்னென்ன different technologies learn பண்ண போறோம். First front endல பார்த்தோம்னா, that is just about SDLC பத்தி learn பண்ணிப்போம். And then HTML, CSS, JS, jQuery. So, இது எல்லாமே கவர் ஆகும். And second one வந்து பாத்தீங்க back endல பாத்தீங்கன்னா, so we'll learn about Java and Spring Boot. And database வந்து பாத்தீங்கன்னா MySQL. Cloud computing ல பாத்தீங்கன்னா we are going to use the Microsoft product MS Azure. டோட்டல் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, ஸோ இது தவிர்த்து இது மட்டும் தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணிப்போமானா டெஃபினெட்லி நாட். we have the other things. ஓகேங்களா, ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட்ல 4 parts பிரிஞ்சு நம்ம இது லேர்ன் பண்ணிப்போம். பட் எக்ஸ்ட்ராவா என்னென்ன நம்ம லேர்ன் பண்ணோம்னா, தட் இஸ் பூட் கேம்ப்னு ஒன்று வைப்பாங்க.
It is for the all other colleges also. So அவங்களும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த பூட் கேம்ப்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ணுவாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. சம்டைம்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு குரூப்லயே ஷேர் பண்ணிடுவேன். அந்த லிங்க்ல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட்லயே இன்னொரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் பூட்ஸ்ட்ராப் லேர்ன் பண்ணிப்பீங்க. அண்ட் டேட்டாபேஸ்ல இன்னும் ஒரு டேட்டாபேஸ் மாங்கோ டிபி அண்ட் தென் ஃபிக்மா லேர்ன் பண்ணிப்பீங்க. அண்ட் தென் தி அதர் திங் இஸ் கால்ட். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இதுல வரும். தட் இஸ் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எக்ஸ்ட்ரா லேர்ன் பண்ணிப்பீங்க அண்ட் டேட்டாபேசஸ் அண்ட் பூட்ஸ்ட்ராப். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாலண்டியர் எக்ஸ்பர்ட்டிங் செஷன் சொல்லுவோம். அண்ட் அகைன் பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் சர்டிஃபிகேட்ஸ்க்கு I'll be sharing you the link. ஓகேங்களா? என்னென்ன எக்ஸ்டர்னல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு லிங்க் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிடுவேன். நீங்க ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதும் you can upload it on the LinkedIn. So EduNet Foundation, you can tag me and the other person. So you can link. ஓகேங்களா? ஸோ அதை நீங்க டேக் பண்ணிக்கலாம் லிங்க்டின்ல. ஓகேங்களாமா? ஸோ திஸ் வில் பி த ப்ராசஸ். ஸோ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுச்சா நம்ம என்னென்ன லேர்ன் பண்ண போறோம் அண்ட் எது இம்பார்ட்டன்டான திங்ஸ்? ஓகேங்களா? ஸோ எனி ஒன் ஹாவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ ஸோ தட் வி கேன் கண்டினியூ வித் அவர் செஷன். ஸோ டுடே செஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அண்ட் உங்களோட ரெக்கார்டிங் செஷன்ஸ் எல்லாமே I'll be sharing it in the WhatsApp. Okay, guys. So we can start with our today's session. So அதே மாதிரி ரெக்கார்டிங் செஷன்ஸ் எல்லாமே you will be uploading it in the LMS. LMSல நீங்க வந்து பிடிஎஃப் பார்க்கலாம். தட் இஸ் ஹேண்ட் புக்ஸ் இருக்கும், பிபிடிஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்க அதிலே டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் தட் இஸ் ஃபார் கிளாஸ் ரூம் எக்ஸசைஸ் அண்ட் ஃபார் செல்ஃப் பேஸ்ட் எக்ஸசைஸ் GitHub லிங்க் வில் பி ப்ரொவைடட். ஒவ்வொரு செஷனுக்குமே GitHub லிங்க்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க வந்து அதுல டைரக்டாவே உங்களோட கோடிங்ஸை நீங்க செக் பண்ணி அவுட்புட் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, கிளியர்? I hope everyone is clear with this. I want some response from everyone. Abhinaya, oh, thank you, Abhinaya. So, Abhinaya clear. What about others? Any doubts? Any sort of doubts? அதே மாதிரி கைஸ் இன் பிட்வீன்ல யாரும் லெஃப்ட் ஆயிடாதீங்க. பிகாஸ் மார்னிங் செஷன் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா I'll be taking one attendance. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஆஃப்டர்நூனுக்கு ஒரு அட்டண்டன்ஸ் எடுப்பேன். ஸோ 2 அட்டண்டன்ஸ் எடுப்பேன் நான். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால இன் பிட்வீன்ல நீங்க லெஃப்ட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்க அட்டண்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் நாட் பி கால்குலேட்டட். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் பி இன் த என்டையர் செஷன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் வேணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் புட் இட் இன் த சாட் பாக்ஸ். சாட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. So that I can come to know what is the issue. Okay. So now, and உங்களோட break time, lunch time வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 to 2 வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? So most probably I'll be taking the attendance from 12:45. 12:45 attendance எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவேன். And then we'll have a break, that is lunch at 1 o'clock. So 1 to 2 நீங்க break எடுத்துட்டு திருப்பியும் 2 o'clock நீங்க join பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? 2 to 4 o'clock வரைக்கும் sessions இருக்கும். Okay, thank you. So let's start the session now. Fundamentals of software developments. So what is fundamentals of software developments? Why we need to go for this?
So please be more interactive guys, because அப்பதான் நம்ம நிறைய learn பண்ணிக்க முடியும் sessionsல. ஓகேங்களா? Please don't be quiet. So actually வந்து பாத்தீங்கன்னா some students, if they are not getting selected, ஓகேங்களா, so what is the reason is they are not responding properly to the interviewer. Interview கிட்ட ப்ராப்பரா பேசுறது இல்ல, and they are not giving the answers properly. So எப்பவுமே ஒரே ஒரு ட்ரிக் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றீங்கன்னா, if it is going to be like one-on-one conversationல இருக்கு அப்படின்னா, if some question is asked to you, so example, what is a fundamentals of software development அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, you have to answer at least for 1 minute. ஒரு 1 minute-ஆவது நீங்க அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். 1.5 minutes or 1 to 1.5 minutes நீங்க டைம் எடுத்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இப்போ அவங்க ஒரு 10 questions வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 10 minutes வரைக்கும் எடுக்கும், ரைட்டா? ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ், பட் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த 10 கொஸ்டின்ஸ்க்குமே வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்குமே வந்து ஒரு லைக் யூனோ ஒரு கொஸ்டினுமே அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 minutes-ஆவது நீங்க ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படிதான் அவங்க கால்குலேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க, சரிங்களா? ஸோ நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு திஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே தெரியும். லைக் we know somewhat about HTML and CSS. I know some students are from ECE and some are from CSE, ரைட்டா? ஸோ சிஎஸ்சிக்கு ஆல்ரெடி லைக் HTML CSS ஆல்ரெடி கொஞ்சம் அவேர்னஸ் இருக்கும், பட் ESEக்கு கொஞ்சம் இல்லாம இருக்கும், ரைட்டுங்களா? ஸோ இது எதுக்காக இந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க ஒர்க் பண்ண போறீங்கன்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு கொலாபரேட் வித் எவ்ரி ஒன், ஓகேங்களா? நீங்க ஒரு சிங்கிள் பர்சனா யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு ஒர்க். நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த டீம்ஸ்ல. நீங்க படிக்கிறப்ப நீங்க சிங்கிளா படிச்ச ஸ்கோர் எடுத்துடலாம், பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் இன் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு பி? எல்லாருமே வந்து தட் இஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாம் எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க, எப்படி வந்து ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும், எப்படி ஒரு ப்ராசஸ் எண்ட் ஆகும் அப்படின்றது டெஃபினட்டா நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் கெட்டிங் இன் டு திஸ், கெட்டிங் ஃபெமிலியர் வித் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட். So now, so in the topics we are going to learn, what is the learning objective? So we'll learn in this lesson what is software development and types of softwares, and SDLC stages, and software development models, and software application architecture. So these are we can say like இதெல்லாம் என்ன நீங்க சொல்வீங்க? What is this WXSO SNPT இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் என்னமா? Windows, Microsoft Edges. So already you have an idea, right? So this is Mac OS, and this is a browser, this is the operating system, and this is going to be some applications, right? So just an image of different softwares. And now what is softwares? What is software? Can I get any explanation from you guys? What is software? Software na enna? I can understand some students are in the puja celebration mode, but guys, this is also very important, right? This program, this is going to change your career, right? So please give more importance on this. Okay. So what is software? Okay, set of programs to perform some specific tasks. Exactly, Satyapriya and Sobarnika. Yes, this is the correct example. So a set of program to perform a task. So that is called as a software. So softwares, we have a different types of softwares. Okay, now the system and program softwares and application softwares. Okay, so what is called as system software? System software, it sits between the hardware and the application software. So operating system, but that is most probably you would have got an elective paper, I think. Operating system or subject.
ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. பட் ஒரு ஓஎஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ் இருக்கு ரைட்டா. ஸோ இப்போ என்னோட பிசில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம் யூசிங் விண்டோஸ். பட் அதே சேம் இதுதான் வந்து மத்தவங்க ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்களா? நாட் அ ரைட். ஸோ எவ்ரி ஒன் வில் பி யூசிங் அ டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸ். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் சத்யபிரியா வந்து மேக் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் சௌபரணிகா வந்து ஷீ மைட் ஹவ் யூஸ் திஸ் லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்ல எதனா ஒன்று ஈவென்டோவோ ஃபெடோரா. ஸோ லைக் தட் ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணலாம். கரெக்டுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர். பட் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ல அது மட்டும் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் கிடையாது. நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிரைவர் அப்டேட் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ லைக் எனி பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம தட் இஸ் நம்மளோட பிசில அப்டேட் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இட் இஸ் சிட்ஸ் பிட்வீன் த ஹார்ட்வேர் அண்ட் தி அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். And program software அப்படின்னா என்ன? It gives a programmer's tools such as text editors, compilers, linkers, debuggers, and other tools to create a code. ஓகேங்களா. ஸோ ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிபிக் டாஸ்க் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் to keep the computer running. So that is called as a programmer softwares. And what is called as applications? Application softwares நம்ம mostly நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய application softwares என்ன? Browsers இருக்கு. And graphic softwares use பண்றோம்னா other software whatever in the PC we'll call it as an application softwares. Example, if I go to this settings option போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I am using a multiple softwares on my PC. Okay, this is one example we can say for application software. And what is a software development? Softwaresனா என்னன்னு தெரிஞ்சது, என்ன different types of softwares இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு. But what is software development? No idea? Okay. As you can see in the image, so என்ன நம்மளுக்கு வந்து that is view ஆகுது. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா everyone is working as a collaborative. ஓகேங்களா. ஸோ just combine together எல்லாருமே ஒரு particular work பண்ணிட்டு இருக்காங்க கரெக்டா அந்த இமேஜஸ்ல. The same thing, a software development refers to a set of computer science activities dedicated to the process of some person will be creating, some person will be designing, some person will be deploying, and some person will be supporting the softwares. So example, என்ன example சொல்லலாம் ரியல் டைம் பேசிஸ்ல? எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் எடுத்துக்கோம். ஓகேங்களா. இந்த ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணும். தட் இஸ் உங்களோட அந்த ஓஎஸ் பர்டிகுலர் ஓஎஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பட்ஜெட் ஆகும். ஸோ என்னென்ன மாதிரி தட் இஸ் அனலைசஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே நீங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சுப்பீங்க. அப்புறம் டிசைன் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுல என்னென்ன தட் இஸ் ப்ராசஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது என்னோட டெவலப்பர் அதுல ஒர்க் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அவங்க எந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணணும், எந்த பர்டிகுலர் தட் இஸ் டூல்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத டிசைனிங் பார்ட்ல எடுத்துக்கலாம். டெப்ளாயிங், ஸோ அதை யார் வந்து யூஸ் பண்ண போறாங்க ஓகேங்களா. தட் பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் கோயிங் டு பி டெப்ளாயிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் ஒன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இஸ் ரிலீஸ். நான் எல்லாமே பண்ணிட்டேன், என்னோட சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணிட்டேன். பட் அதை வந்து யார் வந்து தட் இஸ் அதை எப்படி அதுல வரக்கூடிய அந்த ஃபீட்பேக்ஸ் அதோட சர்வீசஸ் அது எல்லாமே யார் பார்க்க போறாங்க. ஸோ சப்போர்ட்டிங் த சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட். ஸோ த என்டையர் ப்ராசஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட். இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ இது எதுக்காக நம்ம போகணும்? ஸோ வை வி நீட் திஸ் லைஃப் சைக்கிள்? எனி ஐடியா நம்ம எதுக்காக சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் போகணும்? ஸோ இந்த இமேஜஸ் பாருங்களேன். யூ கேன் see in the image. ஸோ நம்ம ஏன் இந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்? எனி ஐடியா? ஜஸ்ட் திங்க். ரொம்ப லைக் ஒரு கொஸ்டின் வருது, ஒரு டாபிக் படிக்க போறோம்னா ஜஸ்ட் திங்க் அண்ட் ஆஸ்க் மெனி கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் இன்னர் சைட். ஸோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஸோ யூ வில் கெட் அ சொல்யூஷன் ஃபார் இட். ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் எஸ்டிஎல்சி? ஏன் நம்ம இதுக்காக போகணும்? ஸோ வை வி நீட் திஸ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள்? எனி கெஸ்ஸஸ் ஏன் நம்ம இது போகணும்?
ஸோ நம்ம டைரக்டா போயிட்டு ஒரு கோடிங் டெவலப் பண்ணி ஒரு ஈஸியா கொடுத்துடலாம் இல்லையா? வை வி நீட் டு கோ ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்? ஏன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து லாஸ்ட் ஸ்டெப் வரைக்கும் போகணும்? எனி கெஸஸ்? என்னவா இருக்கலாம் ஐடியா? ஸோ நீங்க ஐடியா இல்லைனாலும் ஜஸ்ட் நோ, ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஐடியான்னு கூட நீங்க மெசேஜ் போடலாம். சரிங்களா? Just be in an interactive in the sessions. Okay, so let me consider that. So you don't have an idea, so I'll be explaining you in a clear way. Okay. So software development life cycle. So இது எதுக்காக அப்படின்னா, so actually in the process நீங்க follow பண்ணீங்கன்னா, in your future definitely everyone is going to work data. So everyone is going to work in a IT sectors mostly, right? So some may not, but most of them will work in the IT sector. So அவங்க ஒர்க் பண்றப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொசிஷன் டெஃபினட்டா நீங்க போவீங்க. தட் இஸ் லைக் ஹை குவாலிட்டி சாஃப்ட்வேர். ஸோ நம்ம ஈஸியா ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணிடலாமா? ஸோ வி கேன் கன்சிடர் விண்டோஸ் 8.1. ஸோ யாராவது சொல்ல முடியுமா விண்டோஸ் 8.1 சாரி 8 வேர்ஷனுக்கு என்னாச்சு? ஸோ இஸ் இட் அலைவ் நவ் விண்டோஸ் 8? யாருக்கா தெரியுமா விண்டோஸ் 8 என்னாச்சு அப்படின்ட்டு? ஃபெயிலியர் ஆர் சக்சஸ் ப்ராடக்ட்? விண்டோஸ் 8 ஓஎஸ் இருக்கு இல்லையா? விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ என்னோட சிஸ்டம்ல வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது 10, விண்டோஸ் 10. ஸோ யாருக்கா தெரியுமா விண்டோஸ் 8 வேர்ஷன் வந்து ஃபெயிலியரா இல்ல சக்சஸ் வாங்க? கண்டிப்பா மோஸ்ட்லி எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஓஎஸ் எல்லாமே. ஜஸ்ட் திங்க் அண்ட் டெல் மீ. If you don't have an idea also, you just put a message. You want to be interactive. Why? Because to go to an interview point of view, you will have a lot of questions. ஓகேங்களா? நிறைய questions கேட்பாங்க. So just be a broad mind and give an answer for this. What is Windows 8? So Windows 8 எனக்கு ஒரு simple answer தான். Windows 8 வந்து ஃபெயிலியரா இல்ல சக்சஸ் ஒன்னா? சக்சஸ் ப்ராடக்டா ஃபெயிலியர் ப்ராடக்டா? I hope everyone can hear my voice. My voice is audible, right? The success product, Saravanan. Okay. And what about others? Okay, thank you, Jenia. So actually, this is Windows 8 is going to be a failure one. So அதுக்கு பதிலாக தான் என்னன்னு கொடுத்தாங்கன்னா 8.1 அப்படின்னு ஒன்று கண்டினியூ பண்ணாங்க. ரைட்டா? ஸோ அது வந்து எதனால அதை வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கலாம்? ஸோ அவங்க வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு குவாலிட்டி, தட் இஸ் ஹை குவாலிட்டி சாஃப்ட்வேர்ஸ் கிரியேட் பண்ணல. ஸோ தட் மீட்ஸ் தட் டசன்ட் நீட்ஸ் அண்ட் எக்ஸீட்ஸ் அ கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ கஸ்டமர் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கஸ்டமருக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதனால இட் கோட் ஃபெயிலியர். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் வி நீட் டு ஃபாலோ திஸ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள். ஓகேங்களா? டு ப்ரொடியூஸ் அ ஹை குவாலிட்டி சாஃப்ட்வேர். ஒரு ஹை குவாலிட்டியான சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கிரியேட் பண்ணிடலாம் ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ். தட் இஸ் வெரி ஈஸி. பட் ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு இம்பாக்ட் த யூசர்? யூசருக்கு அது எப்படி வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது? கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபையா இருக்கா இல்லையா? ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நம்ம கொடுத்த டைம் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் உள்ள நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோமா? தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கிளைண்ட் இருக்காங்க, ஒரு கிளைண்ட் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஐம் கோயிங் டு பி த பி. ஓகேங்களா? அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் பி. ஸோ ஏ கஸ்டமர், தட் இஸ் கிளைண்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பி கஸ்டமர், தட் இஸ் பி ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு ஆக்சுவலி ஐ நீட் டு கம்ப்ளீட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் வித் திஸ் பர்டிகுலர் காஸ்ட். என்னோட பட்ஜெட் இவ்வளோதான். அதே மாதிரி டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் டேக் 1 month ஆஃப் டைம்.
and budget வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. That is A client. Client வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க to the B organizationக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இந்த சேலஞ்சஸ் எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு, அந்த டைம் அண்ட் கன்ஸ்டன்ஸை கண்டிப்பா அவங்க ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். அண்ட் ஈவன் தே நீட் டு கிவ் அ ஒரு ப்ரொடியூஸ் அ ஹை குவாலிட்டி சாஃப்ட்வேர். ஸோ அது வந்து கஸ்டமருக்கு எப்படி இம்பாக்ட் ஆகணுமோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க கிரியேட் பண்ணணும். தட் இஸ் கோயிங் டு பி த சேலஞ்ச் ஒன். ஸோ அதுக்காக வி ஆர் கோயிங் ஃபார் த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள். ஸோ எவ்ரி ஒன் have understood what is this, right? So நம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கணும்னா இந்த டயக்ராம் பாருங்களேன். வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ், டிஃபைனிங், டிசைனிங், கோடிங், டெஸ்டிங், டெப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் எடுத்துக்கலாம். ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். இந்த ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராசஸ். ஓகேங்களா? லைஃப் சைக்கிளோட ப்ராசஸோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ இதுல என்ன அனலைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு எதனா ஒரு ஐடியா இருக்கா யாருக்காவது? ஸோ இந்த ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ்ல என்ன ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் என்னவா இருக்கும்? Getting the requirements from the customer. Exactly. You're right. So என்ன மாதிரி requirements இருக்கும்? Any examples? Satyapriya. And others also. என்ன requirements வாங்குவாங்க கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து? Okay. Let me tell you. So what they actually want. Okay, fine. Thank you. Resource required. Okay. So அதுதான் கேக்குறேன். என்ன okay, resource. Okay, I understood. ஸோ இது ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் த சீனியர் மெம்பர் இன் த டீம். ஸோ டீம்ல someone is not about the age. Okay, it is not about the age. It is about the experience. ஓகேங்களா? ஸோ யார் வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டீம்ல ஸோ ஹீ இஸ் கோயிங் டு டேக் த அத்தாரிட்டி ஆஃப் தட் ப்ராஜெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க தான் அந்த அத்தாரிட்டி எடுத்துப்பாங்க அண்ட் ஹீ இஸ் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் திஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ். ஸோ இந்த ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ்ல என்னென்ன தட் இஸ் சர்டைன் திங்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா என்னென்ன இன்புட்ஸ் எடுப்பாங்கன்னா ஃப்ரம் த கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து தட் இஸ் அந்த சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் மார்க்கெட் சர்வை அண்ட் டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரிஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து இன்புட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துப்பாங்க. அண்ட் தே வில் பி பிளானிங் ஃபார் திஸ். என்ன பிளானிங் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு இம்ப்ளிமெண்ட் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லி வித்தின் அ மினிமம் ரிஸ்க்ல எப்படி நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன். எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் டெல் யூ the budget analysis, requirement analysis, resource analysis. இது எல்லாமே first, yes, exactly. Cost also will be identified in this requirement analysis. அதுதான் நம்மளோட first step இருக்கும். ஓகேங்களா? And what is the second step? Time to be complete. Yeah, exactly, Santosh. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா defining. Defining requirements தான் என்ன? ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ வந்து ஒரு கால்குலேஷன் வந்துருச்சு. ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ்ல என்னென்ன இருக்கும், பட்ஜெட் இது எல்லாமே நம்ம எவாலுவேட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் சீனியர் மெம்பர் இந்த டீம் வில் பி எவாலுவேட்டிங் இட். டிஃபைனிங் அப்படின்னா என்ன? டிஃபைனிங் வந்து இட் இஸ் அ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகேங்களா? ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? டிஃபைனிங். டிஃபைனிங்ல வந்து கிளியர்லி தே வில் டிஃபைன் த டாக்குமெண்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ரெக்வயர்மெண்ட். என்னென்ன ப்ராடக்ட் தேவைப்படுது அண்ட் தட் ஷுட் பி அப்ரூவ்டு பை த. ஸோ என்னென்ன ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு டெவலப்பருக்கோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் டீமுக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட் தட் இஸ் தேவைப்படுமோ அது எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் கெட் அன் அப்ரூவ்டு பை த கஸ்டமர் அண்ட் ஃப்ரம் தி மார்க்கெட் தட் இஸ் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் லைக் அனலிஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து தே வில் பி கெட்டிங் அ இன்புட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் டன் த்ரூ an SRS டாக்குமெண்ட். ஸோ ஒரு SRSனு ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. SRS means software requirement specification. Okay, so this is called as a defining. So after completing this, I will ask you some questions. ஓகேங்களா? எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ எல்லாருமே வந்து லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டிஃபைனிங் அண்ட் டிசைனிங். Okay, next one is
that is SRS document create பண்ணுவாங்க. That is called as the software requirement specification. ஓகேங்களா? And third one. Third one is what? Designing. So இங்க வந்து ப்ராடக்ட் என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படின்றது வந்து நம்ம மார்க்கெட் அனாலிஸ்ட் அண்ட் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட இருந்து we got the information, right? So இங்க வந்து டிசைனிங் பார்ட். ஸோ டிசைனிங் பார்ட்ல என்ன ஆகும்னா இங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டிசைன் டாக்குமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ஸோ இங்க என்ன டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க? டிசைன் டாக்குமெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ஸோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ ஆக்சுவலி த டிடிஎஸ் வந்து இஸ் reviewed by all the important stakeholders. யார் யார் இந்த ப்ராஜெக்ட் சரி ஓகே ஸ்டேக் ஹோல்டர் மீன்ஸ் வாட் who's called as stakeholders? Who's called as stakeholders? Stakeholders. Who's called as stakeholders? One who is benefited by the project. Okay. Any other answers apart from Santosh? Has an interest in company. Okay. So actually, who's going to be into this project? So they are called as the stakeholders. ஓகேங்களா? So இந்த stakeholders என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த டிசைனிங் பார்ட்ல இந்த பர்டிகுலர் stakeholders வந்து they will be doing some various analysis, various parameterல analysis பண்ணுவாங்க. ஸோ என்னென்ன அப்படின்னா ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் ப்ராடக்டோட ரொபோஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும், ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா இல்லையா, ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிசைன் மாடுலாரிட்டி, பட்ஜெட், டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து தே வில் பி யூசிங் அ வேரியஸ் பேராமீட்டர் தே வில் பி அனலைசிங் திஸ் பர்டிகுலர் திங்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த டிசைனிங் பார்ட்ல அதை மெயின்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. So on the document it is called as a DDS. Okay, DDS called as a design document specification. Next come to the coding. So coding என்ன இருக்கு? Coding easy நீங்க ஆன்சர் சொல்லலாம். What is coding? So இந்த ப்ராசஸ்ல என்னென்ன இருக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜஸ்ல? கோடிங் ஸ்டேஜஸ்ல என்னென்ன இருக்கலாம்? Coding part. So programming languages, exactly. So the developer will be involved in this coding life cycles. ஓகேங்களா? So இதுல வந்து என்னென்ன programming languages which is given by the client side. So yeah, client sideல என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்களோ so they will be following it. Example, let's take some programmers newly joining in the company. ஓகேங்களா? ஸோ புதுசா ஜாயின் பண்ணிருக்கப்போ அவங்க கிட்ட வந்து சர்டைன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ஆல்ரெடி தெரியும். எக்ஸாம்பிள் வி கேன் டேக் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆர் ஜாவா பேசிக்ஸ் ஆஃப் இட். பட் ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க ஒர்க் பண்ண இந்த கிளைண்ட் வந்து இஃப் தே ஆர் ஆஸ்கிங் சம் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் ஆர் லைப்ரரி, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பர்டிகுலர் லைப்ரரி அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வந்து அவங்க இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆஸ் லைக் டெவலப்பரோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் அ கோடிங் பார்ட். ஸோ தே வில் பி டெவலப்பிங் அ கோடிங். பட் ரெண்டு கான்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்னாலஜிஸ் பேஸ்ட், என்னென்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ தே வில் பி ஃபாலோயிங் இட். அண்ட் செகண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டைம் லைன்குள்ள அந்த டெட்லைன்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டெவலப்பர்ஸ் வில் பி கம்ப்ளீட்டிங் இன் தட் பர்டிகுலர் டைம். ஸோ தட் இஸ் த மேஜர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் திஸ் கோடிங் லைஃப் சைக்கிள். ஓகேங்களா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் வில் கம் டு பண்ண டெஸ்டிங் பார்ட். ஸோ டெஸ்டிங் பார்ட்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கும்? ஸோ கோடிங்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா தே கேன் யூஸ் some foundation like HTML, CSS, JS, or frameworks like Bootstrap, Angular, and libraries like React, JS, jQuery. ஓகேங்களா? அண்ட் பேக் எண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜாவா, ரூபி, PHP அண்ட் பைத்தான். ஸோ இது எல்லாமே வரும். ஓகேங்களா? ஸோ டெஸ்டிங் பார்ட்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரியல் டைம்ல? So test cases and debugging the errors. Okay.
So testing parts la enna na, so entire நம்ம coding பண்ணியாச்சு. Example, we can take very simple example. So I have created one website. Website fullaவே நம்ம create பண்ணி வச்சாச்சு. ஓகேங்களா? So it's going to be a banking website. It is very crucial because everything should be in a have some privacy, right? From user ID to password. So எல்லாமே வந்து ஒரு privacy mode ல தான் இருக்கு. Example, from type, if I'm giving some user that is mail ID alone. So நான் ஒரு mail ID மட்டும் நான் கொடுத்துட்டேன். And நான் password எதுவுமே கொடுக்கல. I'm just submitting the value. ஓகேங்களா? So அப்ப என்ன ஆகும்? Whether it is working? Good. Definitely not. Right? So இப்போ வந்து நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு, லைக் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? இஃப் யூ கிவ் சம் சிம்பிள் கோட் கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகும்னா, இது ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா உங்களோட கோடிங்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரம் நீங்க என்னென்ன பர்டிகுலர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ, எக்ஸாம்பிள் அதுல கொடுக்கக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்ஸ், தட் இஸ் நேம் அண்ட் ஐடி. இந்த நேம் அண்ட் ஐடி வந்து நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, அந்த நேம் அண்ட் ஐடியை வச்சு அந்த என்டையர் வெப்சைட்டுமே அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் தட் இஸ் எக்ஸிக்யூட். கரெக்டா? ஸோ எந்தெந்த எரர் இருக்கோ அங்கேயும் உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ இட் வில் ஷோ யூ த எக்ஸாக்ட் test cases. So that is a process of this testing. Clear? So coding and testing எல்லாருக்குமே clear ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And what is called deployment now? Deployment. So what is a term called deployment? So releasing the finished product. Yes. So yes, Santosh. We can also say someone is going to use that product. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் யூஸ் பண்ண போறாங்க அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம எல்லாமே இது பண்ணியாச்சு. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ரிலீஸ் இன் த மார்க்கெட். ஸோ மார்க்கெட் ஸ்பேஸ்ல நம்ம ரிலீஸ் பண்ண போறோம். someone is going to use. It is not only the customer, the clients also will getting the product and they will be establishing to someone else. Right? So இப்படிதான் நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் இருக்கும். That is called as the deployment stage. And finally the maintenance. What is called maintenance? Maintenance na என்ன? So who is going to involve in the session more? Like if you're giving more answers, it will be easy for you to for the interview session. Definitely. I'm sure about that. So what is maintenance? Okay, maintenance in the idea, you can give up. Okay, maintaining the software delivered in a future according to the need. Okay. So maintenance is exactly, we can say. So நம்ம products எல்லாமே that is display பண்ணியாச்சு and someone got the product and they are using it, right? But all the customers will not be on the same page, right? So each and everyone will have a different ideas about the product. Example, some may not, சில பேருக்கு என்ன இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து like they are not interested about that particular product. We can take some applications. Let's take WhatsApp. Okay. So இப்போ வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கலாம். வாட்ஸ்அப் அந்த இது அப்ளிகேஷன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, சில பேர் வந்து மோஸ்ட்லி வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆன்முகம் ஹேண்டில் த டேட்டா அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். ஓகே. ஆக்சுவலி மெயின்டெனன்ஸ் டேர்ம் வந்து கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக்ஸ் நமக்கு வெயிட் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்க எல்லா ப்ராடக்ட்லயுமே பாருங்களேன், எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ்லயுமே தே வில் ஆஸ்க் யூ டு கிவ் அ ரிவ்யூஸ், தட் இஸ் த ஃபீட்பேக் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். ஓகேங்களா? தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தெம், ஃபார் தேர் க்ரோத். ஸோ தே வில் பி ஆஸ்கிங் யூ. ஸோ உங்ககிட்ட கேட்பாங்க, ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு 10 to 15 கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும், லைன் அப்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான் மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ நீங்க எப்படி அந்த ப்ராடக்ட்டை மெயின்டைன் பண்ண போறீங்க அக்கார்டிங் டு த கஸ்டமர் ஃபீட்பேக். ஓகேங்களா? ரிவ்யூஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் சர்ச். அதுக்கப்புறம் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க. எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம்? தட் இஸ் சர்வீசஸ் இருக்கும், சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். சம்டைம்ஸ் மொபைல் டர்ன் ஆன் ஆகாது. சம் கைண்ட் ஆஃப்
problems we'll get. So where we will go? We'll go to the service center. So service center போயிட்டு நம்ம support it. அதே மாதிரி தான் each and every kind of applications, there will be definitely someone is going to help you for the service. Microsoft products எடுத்துக்கலாம். Like Windows is a Microsoft product, right? Windows OS. So whom we will be contacting? Microsoft. அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணா அவங்க என்ன கொடுப்பாங்க? ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்கு எனக்கு, தட் இஸ் என்னோட சிஸ்டம் ஹேங் ஆயிடுச்சு, இல்லை மவுஸ் ஒர்க் ஆகல. ஸோ வாட் எவர் த இஷ்யூ தே வில் பி கிவிங் யூ ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கு தே வில் கிவ் யூ த தட் இஸ் ஒரு சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க, ரைட்டா? ஸோ தட் இஸ் என்டையர்லி அபவுட் திஸ் ப்ராசஸ். கிளியரா? எவ்ரிஒன் இஸ் கிளியர் அபவுட் திஸ் ப்ராசஸ்? எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ about requirement analysis, defining, designing, coding, testing, deployment, and maintenance. Can I get an answer from you guys? 1 minute, guys. Guys, give me 1 minute. Okay. I hope everyone is clear about the software development life cycles. So after completing this, we'll be having a quiz. Okay, அந்த quizல எப்படி answer பண்ணுவீங்க? Okay, software development model. So what is called a software development model? So ஏன் நம்ம models போகணும்? Life cycle இது வரைக்கும் பார்த்தோம், ரைட்டா? So why we need to go for this model? What is called as software models? So any ideas, you can just put it in the chat box. I'll be explaining you. Okay. So these models are also referred to as a software development process models. Each process model follows a series of steps unique to its type to ensure the success in the process of software development. So real time let's hold on. So we can take each and every student over students opinion. So as of now, I've given an instruction. Like in the capstone project, assessment, attendance, a set of instruction. Everyone will not say follow the same thing. So over a date எடுத்துப்பீங்க அந்த particular things வந்து complete பண்றதுக்கு, and attendance இவ்ளோ எனக்கு வந்து வரணும், so daily நான் attend பண்ணணும். Like each and everyone, everyone's mind, you will be having a different solution to attain the final stage, right? To get a certificate or the placement. The same how here also for each and every model, it will have a series of steps. That is unique இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிக்கா இருக்கும் to attain the final stage. ஒரு final stage attain பண்ணுவோம், actual system attend பண்ணுவோம், but the steps will get differs. That is a main important vital role while we are going for this software development model. Okay. And what is called as a waterfall model. So waterfall models is a downward directions. It is so steady. Actually, it is so steady.
So why we need to go for this and எப்ப வந்து நம்ம இந்த waterfall model யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றேன். Actually, this is a continuous software model. இது வந்து ஒரு continuous process in which development is seen as a flowing steadily downwards like a waterfall. ஒரு waterfall எப்படி இருக்கும்? So மேல இருந்து downwardsல வரும் இல்லையா? So the same thing here also we are following this. So இங்க என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்மே இந்த ரெக்வயர்மெண்ட் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்னு. இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் அஸ் அ கோட். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ்லயுமே ஒரு வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும், வேலிடேஷன் இருக்கும், ஒரு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே. இல்லைங்களா? அது எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்து அட்டைன் ஆகும். ஓவரால் இன்புட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பட் இதுல என்ன அப்படின்னா இது எப்போ நான் யூஸ் பண்ணணும், ஓகேங்களா? இதை எப்போ நான் யூஸ் பண்ணேன், இது எப்போ வந்து தட் இஸ் எதுல வந்து பர்டிகுலர் இதுல வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஓகேங்களா? அது பார்க்கலாம். ஸோ இது எப்போ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட். ஒரு ரெக்வயர்மெண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்டா சொல்லிட்டாங்க இப்படிதான் இருக்கும் அந்த ரெக்வயர்மெண்ட், எந்த சேஞ்சஸ்மே கிடையாது அப்படின்ட்டாங்கன்னா வில் பி கோயிங் வித் வாட்டர்ஃபால் மாடல். அண்ட் இது வந்து நம்ம சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ண முடியும். இஃப் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ஷார்ட் தென் வி கேன் கோ ஃபார் திஸ். And when the tools and technology are used in a consistent, so the customer or the client is not going to change any, if they are not asking the developer to change any particular requirement, then we can go with this waterfall model. Okay, so that is the main thing. And in applications, enterprises applications also they have created using this waterfall model. So in applications create பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா a CRM means customer relationship management system. அதை create பண்ணிருக்காங்க. Human resource management system and supply chain management system, inventory management system, point of sales management system, so retail changes, etc. நிறைய இதுக்கு வந்து இந்த வாட்டர்ஃபால் மாடல் யூஸ் பண்ணி தான் அதை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் பெஸ்ட் வாட்டர்ஃபால் மாடல் சாஃப்ட்வேர்ஸ், ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ சம் சாஃப்ட்வேர்ஸ். time consuming model. Okay. ஸோ யாராவது இன்னும் ஜாயின் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா இந்த செஷன்ல வந்து 61 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கீங்க, 62 கிட்ட. ஸோ இஃப் எனி ஆஃப் தெம் ஜாயின் த வாட்ஸ்அப் குரூப் ப்ளீஸ் ஜாயின் பண்ணிடுங்கம்மா. லிங்க்ஸ் வேணும்னாலும் ப்ளீஸ் லெட் மீ இன்ஃபார்ம். சின்ன சார் கிட்ட சொல்லி ஷேர் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா we were talking about waterfall model. Waterfall மாடலோட சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஸ்மார்ட் ஷீட் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்மார்ட் ஷீட், ஓகேங்களா, இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த கொலாபரேஷன். ஓகேங்களா? ஒரு ஒர்க் கொலாபரேஷனுக்காக தே ஆர் யூசிங் தி ஸ்மார்ட் ஷீட். ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ மேனேஜர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் டீம்ல இருக்கவங்களுக்கு ஒரு டூல் மாதிரி யூஸ் ஆகுது. இந்த ஸ்ட்ரீம்லைன் ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து it supports for the collaboration and complete the project on time. Okay, this is one example for this waterfall model. And something called as break. We can take this. So this is also called as a waterfall model. So இது again for the project management software. So இது வந்து up to date informations எல்லாமே provide பண்ணது யூஸ் ஆகும். And team calendars ஷேர் பண்ணலாம், and live editing, dynamic reports, இது எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு இது யூஸ் ஆகும். ஸோ மோஸ்ட்லி யூஸ்டு ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா sheet. This is the mostly used one. You can see how it has been designed. Okay, everyone is clear about what is waterfall model? Any doubts? If a doubt எதுனா இருந்துச்சுன்னா please let me know. No doubts, right? And again, what is the advantages and disadvantages of this? Before the next phase of development, each phase must be completed. When I requirement analysis and I'm going for the next design part, requirement analysis complete decide ஆகணும். For example, real time எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, இப்போ நான் ஒரு பட்ஜெட் கிளைண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நீங்க தான் வந்து ஒரு டெவலப்பர்ஸ். So my client, I'm not sure about my budget of my project, and I don't know what tools and technologies I'm going to use. I'm not going to. I don't have any idea about it for time being.
ஓகேங்களா? ஒரு பர்ட்டிகுலர் டைமிங்ல வந்து ஐ டோன்ட் நோ வாட் தே ஆர் கோயிங் டு யூஸ். சரிங்களா? ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்? நெக்ஸ்ட் ஃபேஸஸ்க்கு டெவலப்பர்ஸால தட் இஸ் பர்ட்டிகுலர் டீம்னால மூவ் ஆக முடியாது. ரைட்டா? ஸோ that is the main advantages. Okay. And suited for the small projects where the requirements are well defined. Requirements எல்லாமே well defined இருந்துச்சுன்னா small project வந்து they can definitely use this waterfall model. Okay. And disadvantages வந்து பாத்தீங்கன்னா and இந்த மாடல்ஸ்லயே very very important I can say like spiral and agile. Agile is mostly they are using in the companies. Please make sure whether you are knowing that. But that also there are openings are going on. Okay. So in disadvantages பாத்தீங்கன்னா an error can be fixed only during the phase. Errors வந்து என்ன ஆகும்னா can be fixed only during the இந்த பர்டிகுலர் ஃபேஸஸ்ல மட்டும்தான் என்னால அந்த எரரை ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? பட் இஃப் ஐ எம் இன் த கோட் and I'm trying to change something on my requirements, I cannot do it. ஓகேங்களா? And the testing period comes quite later in the development process. It will take such a long time for the testing because each and everything நம்ம ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணாதானே அது ஒரு கரெக்ட் ப்ராசஸ்ல போயிட்டு இருக்கான்னு தெரியும். பட் this is a testing is in the last. If something is wrong, then entire things will be on for a toss. Right? எல்லாருக்கும் clear ஆமா? Any doubts as of now? No doubts about waterfall model? Can we move on to the next one? Can I get thumbs up or yes or no from you guys so that we can move on to the iterative model? No doubt. Okay. Thank you guys. Okay, what is called as an iterative model? In the word நீங்க different பார்த்துப்பீங்க iterate or iterative one. So for example real timeல எடுத்துக்கலாம். ஒரு first version இருக்கு. நீங்க அதை நான் create பண்ணிட்டேன். Example let's take easy way of HTML எடுத்துக்கணும். HTML I'm in the 4th version. Okay. If there is a need to change the software, இப்ப நான் ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் and new version of the software வந்து எனக்கு create பண்ணணும் with new iteration ஓட, then what I will do, I can go for this new this model iteration modelsக்கு நான் போவேன். ஓகேங்களா? Every release of this iterative model finishes in an exact and fixed period. ஒரு fixed periodல வந்து எனக்கு complete ஆகும். ஓகேங்களா? So in a real time example we can say or a large project இருக்கு. ஓகேங்களா? Or in a short we can say breaking down the software development or breaking down the software development of a larger application to a smaller piece நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம். இங்கே எடுத்துக்கோங்களேன், எங்க பிளானிங் இருக்கு, ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ், டிசைன் இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த டிசைன் பார்ட்ல பாருங்களேன், something I'm not okay with the detailed design. Again, the detailed design has been created. Again, we are creating this. So like this, we can go for a multiple times. The iterative model is nothing but how we can iterative for the multiple times. Okay. So real time example எடுத்துக்கலாம். We can consider user interfaces. User in yes, exactly. Repetition, not reputation, repetition. We can say. Okay. That is user interfaces பாத்தீங்க அப்படின்னா where the developers continually work for a month. ஓகேங்களா? ஒரு one month full work பண்ணிட்டே இருக்காங்க, பில் பண்ணிட்டாங்க, அந்த ப்ராடக்ட்டே பில் பண்ணிட்டாங்க. But now the customer is declining the product. So he is not okay with the software which was created by the developer. Then what they will do? They will sit for a time being and they will meet the customer, and that is a user and the developers or the team members will be collaborating with that particular person, with the user. So finally what happens? In a week, the developers and the user sit twice to discuss through the reason system. So in a develop பண்ணலாம் அப்படின்றத discuss பண்ணிப்பாங்க and finally they will come to a solution.
அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு டெஃபினட்டா இந்த ஐட்ரேட்டிவ் மாடல் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா? And what are the advantages and disadvantages of this iterative model? Give me 1 minute, guys. Okay. So what are the advantages and disadvantages? Let's see. Some working functionality can be developed and early in the software development life cycle. Okay, some working functionality can be developed. So yearly in the software development life cycle. So அதாவது first day வந்து some functionality complete ஆயிடலாம். அதுக்கப்புறம் the balance இருக்கிறத we can iterate it. Okay, it is easily adaptable to the ever changing needs of the project as well as the client. Okay, ever changing means we can iterate it accordingly to the customer needs. Okay, for the expectation of the customer. And disadvantages இருக்கு. So more resource can be used. நிறைய resource use பண்ண வேண்டியது இருக்கும். Because over a time வந்து we need to change the things, right? So that will be a problem. And although the cost of change is less so, but it's not very suitable for changing the requirements. Okay. And what is called prototype model? From the image, can you guess anything for the prototype model? Can you guess any information like what is prototype model? No idea. I got one answer. Okay, set of rules we follow. Okay. Any other answer apart from Abhi? So we have other hands-on exercise, like we have a lot of exercise to complete today. Okay, regarding the hands-on I'm talking about. சரிங்களா? So அதனால we can complete as so some 55 examples இருக்கு. To complete this HTML, CSS, JS, and jQuery part. Okay, so let's complete this as soon as possible. So releasing the prototype after every stages or every phases. Exactly. Exactly. You're right. I think Santosh, right? Good. Kudos to you. Okay. Actually, so how this prototyping model is done. So this prototype model, starts with a requirement gathering. So if the developer and the user meets, and they will define some purpose of softwares and identify the needs, what they are going to do. Okay, in the starting stage itself, they will have a quick design. Okay, is then created. So after some time, after the meetup, they will come to one a quick design. So என்ன design பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்க analyze பண்ணிப்பாங்க. Okay, and then after doing this, a development of prototype will be created. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க ஒரு ப்ரோட்டோடைப் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ ஒரு குவிக் டிசைன் பண்ணிட்டு ஒரு மீட்டப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாங்க? தே ஹாவ் கிரியேட்டட் சம் ப்ரோட்டோடைப். ஓகேங்களா? ஒன்ஸ் த ப்ரோட்டோடைப் இஸ் ரெடி நவ், the customer then checks the prototype and any modification or any changes needed. So in our go, the art need to be made. That is changes in the prototype. So parang each and everything they will be creating one prototype. So you can see requirement gathering, quick design, building a prototype, and customer evaluation will be done. And refine the prototype. If anything is going to change, then they will go to the quick design. Otherwise, they will be engineer the product and they will stop the things here. Okay. So this is somewhat,
Definitely this will be in a hectic because for each and every time, for each and every process, we need to get a permission from the customer whether this is okay or not. And accordingly, we need to create a prototype for this. Okay. So looping will be takes place in the steps. So better version of prototypes are created. Until you get the better version of a prototype is created. So they will be looping it, keeps on going. Once the user is satisfied, if the user when satisfied ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா, the prototype is converted to one what? Actual system convert பண்ணிடுவாங்க. Then the prototypes எல்லாமே ரெடியா இருக்கு. So the customer is very satisfied with this. Then they will go to an actual system. அப்பதான் அவங்க create பண்ணுவாங்க with quality and security. Okay. And so next என்ன இதோட like real timeல என்னென்ன இருக்கும் advantages disadvantagesனா இந்த மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா is a flexible design. Definitely because user over what we are going to get information from the user and accordingly we are going to create a product. Obviously this model is flexible in a design. There is a scope of a refinement, which means a new requirement can easily accommodated. நம்ம என்ன பண்ணலாம் நியூ ரெக்கமெண்ட் டெஃபினட்டா தேவைப்படும் based upon the customer meetup. So we need to have include some new requirements, right? So அப்ப என்ன பண்ணணும் this particular model will accept it. Easier requirements accept பண்ணit. And here also we have a disadvantages. This model is costly. Obviously it will be costly. Why? Because why? So ஏன் சொல்ல முடியுமா ஏன் வந்து இது காஸ்ட்லியா இருக்கு? Why this model is going to be costly? ஏன் இந்த prototype model வந்து it is going to be costly? So why this prototype model is so costly? Any idea from anyone? So இது ஏன் நம்ம காஸ்ட்லின்னு சொல்றோம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு you can tell me. We have a lot of hands-on today to complete. So just give your answer so that we can move on to the next slides. It has several steps to complete. End of each phase is prototype is delivered. Okay. Thank you, Abhi and Jania. So actually, here you can see this one, which means a new requirements can be accommodated. New requirements is needed. Then obviously to use that particular things, model is going to be costly, right? So ஒவ்வொன்றுமே requirements புதுசா customers வந்து import பண்றப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்றப்போ டெஃபினட்டா requirement cost வந்து நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும், ரைட்டா? This model is going to be costly. It has a poor documentation because of continually changing the customer requirements. இப்போ வந்து once the process complete நீங்க ஆக்சுவல் சிஸ்டமே கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்க. ஸோ இது ஒரு பேஸா வச்சு நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா you cannot go through all the documents because you will be having a lot of documents to be gathered, right? Because ஒவ்வொரு இதுக்குமே ப்ரோட்டோடைப்புமே நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்க. It has a poor documentation. Okay. And spiral model. Any idea about spiral model? Okay. Let me tell you what is spiral model. Okay, spiral model is also known as a risk-driven process model. So in the product, in the model என்ன பண்ணோம்? So spiral technique is a combination of rapid prototyping. Okay, rapid prototyping will be there and
concurrency in design and development activities. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் திங்காக தான் நம்ம ஸ்பைரல் மாடல் போறோம். ஒன்னு வந்து ரேபிட் ப்ரோட்டோடைப்பிங் இருக்கு சரிங்களா. த ஃபாஸ்ட் இந்த திங்ஸ் வில் பி வெரி அந்த ஹை இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகேங்களா. ப்ரோட்டோடைப்பிங் வந்து டக்குன்னு நம்ம கிரியேட் பண்ணிடுவோம் ஆக்டிவிட்டீஸ். அண்ட் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோட்டோடைப் கூடயும் நம்ம டிசைனும் டெவலப்மெண்ட்டும் கேதர்டா நம்ம பண்ண போறோம். பட் ப்ரீவியஸ் மாடல் என்ன பண்ணுவோம், ப்ரோட்டோடைப் கிரியேட் பண்ணது வி நீட் டு வெயிட் ஃபார் தி ஆக்சுவல் திங் டு பி கம்ப்ளீட்டட். அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் ரைட்டா. பட் ஹியர் we can do it. So in the upper left quadrant la paakalam. So this is entirely for determining of an objective, alternative and constraint. And idoda right hand side la pathina risk analysis and alternative evaluation will be done. And third one the pathina development and deliverables. Okay. And finally the next iteration planning will be done here. So like this it is in a spiral model. So actually this implements a potential for rapid development. ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நீங்க யூ ஹாவ் டு கிரியேட் a நியூ வெர்ஷன் ஓகேங்களா. கண்டினியூஸா ஒரு ப்ராசஸ்க்கு ஒரு சீரியஸ்க்கு நீங்க டெவலப் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றீங்க, நான் சீரியஸ் ஆஃப் இன்க்ரிமெண்டல் ரிலீசஸ்ல வேணும். So let's say, can anyone tell me an example for the spiral model? So real timeல எந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஸ்பைரல் மாடல் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ லெட் மீ டெல் யூ ஒன் ஹிண்ட் ஆல்சோ. இது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் முடியுது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு தட் இஸ் ஓப்பன் ஆகணும். அந்த செகண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி எண்ட் அட் ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ். ஸோ டெஃபினட்டா இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஃப்ரம் கிட்ஸ் டு தட் இஸ் அடல்ட் எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் அது. ஸோ வாட் இஸ் தட்? Spiral model use பண்ணக்கூடியது. Example. I'm expecting one example for the spiral model. Can anyone tell me? பாருங்க இந்த இதுலயே ஐட்ரேஷன்லயே பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் பார்க்கறாங்க, ப்ரோட்டோடைப் அண்ட் கான்செப்ட் அண்ட் ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ், ப்ரோட்டோடைப், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், வேலிடேஷன், டெவலப்மெண்ட் பிளான். அண்ட் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் கோயிங் ஆன் லைக் திஸ். நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் பிளானிங். ஸோ இதுல வந்து நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் பிளானிங் நடக்கும். எதனா ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் one minute. யாருக்கும் தோணலையா அதுமே ஸ்பைரல் மாடல் எக்ஸாம்பிள்? இந்த ஸ்பைரல்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் பிளானிங் நடக்கும் ஃபோர்த் பிளேஸ்ல. ஸோ வி கேன் சே அட் கேம் டெவலப்மெண்ட். கேம் டெவலப்மெண்ட் டெஃபினட்டா வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ஸ்பைரல் மாடலுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் அ கேம் டெவலப்மெண்ட். ஓகேங்களா. அண்ட் தென் வி ஹாவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் கேன் சாட். Gantt chart. ஓகேங்களா. ஸோ கேன் சாட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஸ்பைரல் மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணும் அந்த கேன் சார்ட்ஸஸ் எல்லாமே.
Okay, so it will be in a continuous iteration. You can see the iteration process going on. Okay, so this is an example for spiral models. So the எப்ப யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ the deliverance is required to be frequent. ஓகேங்களா உங்களுக்கு frequent ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து டெலிவர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா you can go with this spiral model and the project is large. Again, you can go with this. And when the requirements are unclear and complex, again, you can go for this. Okay. And advantages and disadvantages. Risk handling is one of the important advantages of the spiral model. It is the best development model to follow due to the risk analysis and risk handling at every phases. Okay. And we can easily change the requirement at a later phase can be incorporated accurately. And disadvantages, it is not suitable for a small projects as it's expensive. It is much more complex than the other SDLC models. The process is complex. Okay. So யாருக்காவது like any gaming developments which is used by any particular brand சொல்ல முடியுமா? Any particular brand gaming developments names எதனா தெரியுமா? This is apart from the subject. எதனா கேமிங்கோட நேம் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்டோட கேமிங் நேம்ஸ் எதனா தெரியுமா? So we can consider Microsoft. Actually, Microsoft and the other things are sponsoring us, right? Sponsor பண்ணிருக்காங்க. So can anyone tell me the Microsoft gaming product? Okay, Unity. Okay. Any other programming that is game developments கேட்கணும். Game app. மைக்ரோசாஃப்டோட யாராவது என்ன சொல்ல முடியுமா? மைக்ரோசாஃப்டோட ஒரு மெயின் யூஸ்டு ஒன். Mostly பாத்தீங்கன்னா like foreign based companiesல they are using this kind of programming that is gaming developments. No idea? Xbox. Xbox நீங்க search பண்ணி பாருங்களேன் நெட்ல கூட. Xbox. Actually, this is a paid one which is given by the Microsoft. Xbox. So அதில் நிறைய constraints இருக்கும். So childsக்கு வந்து இவ்வளவுதான் யூஸ் பண்ணணும் and that is adults யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ child வந்து அதை ஈஸியா யூஸ் பண்ண முடியாது. So parents they can give a permission. So இவ்வளோ limited games யூஸ் பண்ணணுன்ற permissions கொடுத்து வச்சுப்பாங்க. So that is really a good app. So you can also give an example for that. And next one, the Agile. It is very, very important, guys. You have to know. Because once you're going to work in IT, ideally work பண்ண போறீங்க அப்படின்னா definitely you should know about this Agile model. Yeah. It's very, very important model. Anyone knows about this, you can just put a message in the chat box. So என்ன Agile modelனா என்ன அப்படின்ற ஐடியா சொல்லுங்க. Agile model. Why we are going for this Agile model? So the imageல இருந்தே பாருங்க. So 3 different terms இருக்கு இதுல. Agile, Scrum, and Sprint. Can I get some answer from you? So what is Agile and Scrum and Sprint? The answer சொல்லமா. So what is Agile, Scrum, and Sprint? In between, we have, so after completing this software development model, we can have some 5 to 10 minutes of some relaxation breaks. Okay. So after completing these models, that is in the slides, we can have some 5 to 10 minutes of break. Okay, don't worry. No idea about what is Agile, Scrum, and Sprint? Okay, so this Agile, methodology is a practice.
Actually, this promotes a continuous introduction of the development and testing process. Okay. So actually, all of this agile method divides the entire project. ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்மால் இன்க்ரிமெண்ட் பில்ஸ் தான் வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, they will divide all the things into a small things. You can see இந்த மாதிரி இன்க்ரிமெண்டல்ஸா டிவைட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, அண்ட் ஸோ இது என்ன ஆகும் தெரியுமா, இந்த பர்டிகுலர் அகைல் மாடல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா நீங்க சம்டைம்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க உங்களோட that is colleagues or sorry not a colleagues, neighbors or your the other seniors who may work in IT sectors. They would say like, I keep on getting a call from my clients or from the team members. So they definitely use this agile models. Agile models use பண்றவங்க பார்த்தா keep on you will be getting a calls. இந்த சேஞ்சஸ் இருக்கும், எப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வில் பி த கொலாபரேட். டீமோட நீங்க கொலாபரேட் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க அது டெய்லி சொன்ன டெய்லி. ஸோ பர்டிகுலர் டைம் இருக்கும், அதோட டைமிங்ஸே பாருங்களேன். ஜஸ்ட் 2 to 4 weeks நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்பிரிண்ட். ஸ்பிரிண்ட்ன்றது இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ டைம் பேஸ்ட் பாக்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ டைம் பாக்ஸ் ஈவென்ட் சொல்லலாம். டைம்டு பாக்ஸ் ஈவெண்ட்னா அந்த பர்டிகுலர் டைம்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணணும். It may be 2 to 4 weeks or 1 to 4 weeks or and the goal will call it as a sprint. Okay, and scrum it's nothing but it's an agile development process. To manage the task in a team. Or team members irukanga. If example, I'm going to be the team leader, or I'm going to take a responsibility of my team, I should guide my team members. Like, so in the process நீங்க complete பண்ணணும், இந்த date குள்ள complete பண்ணணும். So this is our timeline and something which is given by the the client, we need to change it. So எல்லாமே வந்து we will be completing within this a sprint 2 to 3 weeks, that is 4 weeks குள்ள நம்ம complete பண்ணி ஆகணும். இதோட best example I can say you a restaurant order எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, preparation of some food before opening the shop open பண்றதுக்கு முன்னாடி some preparations இருக்கணும். ஃபுட்டோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்கும், ரைட்டா. ஸோ ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங் இருக்கணும், கண்டினியூஸ் டெலிவரி ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் இருக்கும், ரைட்டா. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி, அதாவது அந்த ஷாப் ஓப்பன் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் அ ஃபுட், ரைட். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்பிரிண்ட் பிளானிங். கிளியர்? புரிஞ்சுச்சாமா அகைல் மாடல் அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுச்சா? So now can anyone tell me what is sprint? இப்போ கண்டிப்பா உங்களுக்கு அதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும். வாட் இஸ் கால்ட் ஸ்பிரிண்ட்? ஸ்பிரிண்ட்னா என்ன, ஸ்க்ரம்னா என்ன? இதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்கன்னா we'll move on to the next slide. So what is advantages and disadvantages? திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுமா இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா கைஸ்? Can I get answer from you? What is sprint and scrum? Can I repeat it again? Sprint, a time box event. Yes, exactly. Okay, sure. Okay, Abhinaya, I can repeat it. No worries. So sprint, it is called as a time boxed event. Time boxed event na in the particular time குள்ள நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கு இல்லையா. ஸோ 2 to 4 weeks வரைக்கும் நம்ம டைம் எடுத்து. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஸ்பிரிண்ட். ஓகேங்களா, ஒரு கோல்னு வச்சுக்கலாம். அண்ட் ஸ்க்ரம் அப்படின்றது என்னன்னா இட்ஸ் அகைல் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ். ப்ராசஸ் நம்ம பண்ண போறோம். அந்த ப்ராசஸ்ல என்ன இருக்கும், we need to collaborate with our team members. Team கூட collaborate பண்ணணும். So manage பண்ணணும் என்ன டாஸ்க் இருக்கோ. So it is not only the requirement analysis or it is not only a design. So it is going to depend upon all the process, that is life cycles. Test இருக்கும், டெவலப் இருக்கும், டிசைன் இருக்கும், பிளான் இருக்கும். ஸோ இந்த எல்லா டாஸ்க்குமே நீங்க மேனேஜ் பண்ணி டு கம்ப்ளீட் வித்தின் 2 to 4 weeks. ஓகேங்களா, ஸோ தட் agile model process, it is called as a scrum. And this agile model அப்படின்னா என்னன்னா, it is a continuous iteration of a development and testing, that is called as a
agile model. Okay. The terms in ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே ஒரு question கேக்குறாங்க அப்படின்னா. So for agile model, it is a continuous iteration. Sorry, that is the interaction of a development and testing. Advantages and disadvantages. Customer satisfaction by a rapid continuous delivery of useful softwares. Okay, and people and interaction are emphasized or very important rather than a process and tools. Customer, developer, testers constantly interacting with each other. Disadvantages, there is a lack of emphasis on necessary designing and documentation. இங்க definite இருக்காது. Because 2 to 4 weeks definite that is நம்மளோட அந்த task அந்த sprint வந்து complete ஆக போகுது. The team members are not going to create a designing or documentation for that particular thing. Yes, that is lacking. And next one is the project can easily get taken off track if the customer representative is unclear about what final outcome they want. Customer that is in the team members கிட்ட கொடுக்குற informations தான் the final product. If he is not going to give a good or is not clear about the product, then definitely it is going to be a failure one. And what is called web-based software application architecture. So this is a client side, front end, back end. Okay. So what is client side? So in the term என்ன அப்படின்றது உங்களோட எண்ட்ல என்ன ஐடியா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. So client side and then presentation layer and business layer and then some third party layers. Third party. What are these terms? So what is client side? What is front end, back end? I want the answers in the real time. The IT sectors, how you will be telling these answers. Client side is a user interfaces. Exactly, Sobernika, you're right. What are the example user interfaces? How the users will be communicating? That we know. From the image itself, you can see Chrome and the browsers and Google, Microsoft. So, so user is going to type something and they will be, that is requesting for something. Okay. Web page, searching bar. Yeah, exactly. Great. ஓகேங்களா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா HTTP ரெக்வஸ்ட் போகுது. ஸோ HTTP தான் எல்லாருக்குமே தெரியும். வாட் இஸ் HTTP? What is called HTTP? What is the term called HTTP? Yes, hypertext transfer protocol. What is the use of it? ஏன் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணோம்? HTTP ஏன் யூஸ் பண்ணணும்? ராகுல், சத்யபிரியா and Ashwini, Sobarnika. Why need to use this? Why we are going for it? Hypertext transfer protocol. Cipher to fetch the API information from the server. Okay. Server side request and the client side responses. So HTTP is a protocol. It's a set of rules which should be followed for the request. Okay. Now, example. நான் என்னோட domain name கொடுக்குறேன். So இப்போ example நான் என்னோட browserல போயிட்டு I'm just typing Google. Google டைப் பண்றேன். எனக்கு அதோட ஃப்ரண்ட் பேஜஸ் எனக்கு வியூ ஆகுது. என்னோட அவுட்புட் வந்துச்சு. ரைட்டா? பட் நான் டைப் பண்ணது பாத்தீங்க அப்படின்னா google.comனு டைப் பண்ணிருக்கேன். ரைட்டா? இட்ஸ் அ டொமைன் நேம். ரைட்டா? பட் இஃப் ஐம் அது வந்து எப்படி சர்வருக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது? ஸோ டொமைன் நேம் வந்து எப்படி சர்வருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்? அந்த ப்ராசஸ் யாருக்கா தெரியுமா? டொமைன் நேம் வந்து எப்படி வந்து சர்வருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்? பிகாஸ் நம்ம என்ன பண்றோம், இப்போ எக்ஸாம்பிள் ராகுல் இல்ல அஸ்வின் இல்ல அபிநயா சௌபர்ணியா யாரோ ஒருத்தங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொருத்தருமே என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு they are going to start some kind of website for their own income. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ கிரியேட் பண்றப்ப என்ன வைப்பாங்க? அவங்களோட டொமைன் நேம் எக்ஸாம்பிள் www.ashwin.com or www.rahul.com
or shopping.com. Yes, exactly, Sobernika. It's an IP address, right? So on the domain name, it will be converted into an IP address. ஒரு numbers தான் நம்மளுக்கு convert ஆகும். இந்த ஐபி அட்ரஸ்லயுமே பாத்தீங்கன்னா IPv4 இருக்கு, IPv6 இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரி it will get converted in a server side. அதுக்கப்புறம் தான் சர்வர் என்ன கொடுக்கும், நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து நம்மள கிளைண்ட் சைடுக்கு யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும், ரைட்டா? So this is how the process will be worked. Okay, so this is a set of rules. ஒரு protocol should be followed. So இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணி சொல்லணும். Front end presentation லேயர்னா என்ன? ஸோ கிளைண்ட் என்ன சொல்லிட்டீங்க, வாட் இஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பிரசன்டேஷன் லேயர்ல என்ன இருக்கும்? ஐனியா, ஸோ பிரசன்டேஷன் லேயர்னா என்ன, அதுல என்ன இருக்கு? ஸோ வாட் இஸ் தட்? Okay, framework. I got one answer. Okay, let me tell you. So actually, this presentation layer is a layer. This is accessible by the client side. Client side is accessible. In the presentation layer, user interfaces இருக்கும், UI process components இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ UI componentsனா என்னென்ன எடுத்துக்கலாம்? Foundation like HTML, CSS, JavaScript, and its frameworks and libraries. ஓகேங்களா? Which plays a different role in building the user interfaces. Business layersனா என்ன? ஓகேங்களா? ஸோ presentation layerனா codings இருக்கும். ஓகேங்களா? So that will be interact with the client side. What is called business layer? Business layers means it has a logic of that particular program. என்ன logic, என்ன flow இருக்க போகுது. Example, it accepts a user request from the browser கிட்ட இருந்து accept பண்ணிருச்சு, ஓகேங்களா? And next என்ன ஆகுது, it process and regulates the routes through which data will be accessed. So எந்த டேட்டா access பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த லாஜிக்கை டிஃபைன் பண்றது இட்ஸ் அ பிசினஸ் லேயர். ஸோ ரியல் டைம்ல இப்போ டிராவலர் எடுத்துக்கலாம், ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டுக்காக புக் பண்றாங்க, ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு ஹோட்டல் ரூம் புக் பண்றாங்க. ஸோ அங்க பிசினஸ் லாஜிக் லேயர் என்ன, ஸோ அதுல என்ன ஒர்க் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது, பட் ஈவெண்ட் புக் பண்ணிட்டாங்க, ரைட்டா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பிசினஸ் லேயர். ஓகே, அண்ட் டேட்டா லேயர் வில் கால்ட் அஸ் அ பர்சிஸ்டன்ஸ் லேயர். டேட்டா லேயர்ல என்ன இருக்கும், தட் இஸ் செலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்கு. For example, ஒரு சர்வர் இருக்கு அண்ட் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அப்படின்னா, it will communicate with the database itself, ஓகேங்களா? And இன்டர்ஃபேஸோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸோட கனெக்ட் பண்ணி it will give you the output. So யார் யார் that is ஈவென்ட் புக் பண்ணிருக்காங்க, என்ன பர்டிகுலர் டைம்ல பண்ணிருக்காங்க, so all kind of information will be getting it from the data layer. I hope everyone understood about web-based software application architecture. Any questions from this, you can ask me. Everyone sure about what is business layer, data layer, presentation layer, client side? No questions, right? We can just give some response whether we can continue with the next slides, or are you okay with this? Okay, I hope the previous slide you would have some. Okay, thank you. So first one is front end technologies. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாமே பேஸ் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா, so I want to give you some hint. ஓகேங்களா? So first today we will complete about a foundation. ஓகேங்களா? Like HTML, CSS and JS, jQuery, like that.
ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இருக்கு. ரைட்டா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம ஒரு ஓப்பனிங்ஸ் பத்தியே பேசலாமே. லைக் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா HTML CSS மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஸ்டாட்டிக் பேஜ் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? எனக்கு HTML CSS மட்டும் தெரியும். ஸோ அத வச்சு நான் ஒரு பேஜ் கிரியேட் பண்ணுவேன். அந்த பேஜ் வந்து ரெஸ்பான்சிவா இருக்கணும். அதாவது எல்லா டிவைசஸ்லயுமே அது கம்பேட்டபிளா இருக்கணும். வியூவபிளா இருக்கணும். ஓகேங்களா? அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட். அது இருந்துச்சுன்னா HTML CSSலயே உங்களுக்கு ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு. அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல ஜூனியர் இருக்கு, சீனியர் இருக்கு. இப்போ ஜூனியர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தே வில் பி எக்ஸ்பெக்டிங் அ வெரி சிம்பிள், ரைட்? உங்களுக்கு லாஜிக்ஸ் தெரியும். லாஜிக்ஸ்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல இப்போ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பேலிண்ட்ரோம் கொடுக்குறாங்க. ஒரு பிரிண்ட் பண்ணணும். ஒரு 10 நம்பர்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும். பட் ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் பண்ணணும். லாஜிக் எழுத தெரியணும். ஓகேங்களா? அண்ட் இதே வந்து ஒரு சீனியர் லெவல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டெவலப்பருக்கு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் ஏபிள் டு கனெக்ட் யுவர் HTML CSS வித் JS. அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவீங்க? அதுல எப்படி ஒர்க் பண்ணுவீங்க? அந்த மாதிரி ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும். அண்ட் அதர்ஸ் லைக் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அண்ட் லைப்ரரி. ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அப்படின்றது ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி. எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறீங்க. ஓகேங்களா? என்ன பண்ணுவீங்க? ஆன்லைன்ல போயிட்டு ஒரு டெம்ப்ளேட் எடுப்பீங்க. ரைட்டா? ஆன்லைன்ல போய் ஒரு ரெஸ்யூம் டெம்ப்ளேட் எடுத்து அதை எடிட் பண்ணுங்க. எடிட் பண்ணி உங்களோட யூஸ்க்கு எடுத்துப்பீங்க. ரைட்டா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆப்ஷன். தி அதர் ஆப்ஷன் லைக் லைப்ரரி. லைப்ரரின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் வந்து திருப்பி ரிப்பீட்டடா ஆக போகுது, இல்ல அது மினிமைஸ் பண்ணலாம் அந்த கோட் அப்படின்னா தட் தேர் வி கேன் கோ வித் லைப்ரரிஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா HTML, CSS and JavaScript. So let's say நான் வந்து CSS frameworks ன்னு போடணும். டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா you can see there are multiple frameworks which is available in CSS. ஓகேங்களா? So here you are going to learn about Bootstrap. Okay? Tailwind CSS, Foundation, Bulma, Skeletons, இந்த மாதிரி different CSS frameworks இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா JS library. There are also we have. Like you can see something like jQuery, React.js, which we are going to learn in our program. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் என்ன சொல்றாங்க, இதை பேஸ் பண்ணி இந்த லாங்குவேஜ் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால் React.js, Angular.js, Vue.js. ஓகே? Backend technologies. What is called backend technologies? Backend technologies. Okay. Let's say for an example, டைனமிக்கா ஒரு பேஜஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஒரு டைனமிக்கா இருக்கணும், ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணும், ஒரு சர்வர் சைட்ல இருந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா we are going for this backend technologies. There are different backend technologies like Node.js, which is created using a எதை பேஸா வச்சு இது கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Node.js என்ன ஐடியா இருக்கா? Node.js எப்படி எதை பேஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க? தேங்க்யூ சபர்னியா இஸ் ரைட். ஜாவா அண்ட் பைத்தான். Node.js வந்து எதை பேஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க? எந்த ஃபவுண்டேஷன் வச்சு கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க? எனி ஐடியா? ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், ரைட்? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இது கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஜாவா, பைத்தான், PHP Laravel and Go. எஸ், தேங்க்யூ ஜெனிகா. அண்ட் Go, Ruby and .NET. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேக்எண்ட் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் த objectives. So what we have learned so far now. Anyone can unmute and tell me என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம்னு அன்மியூட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? Can anyone unmute and tell me what are the different things we have learned as of now? ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவிஸ் இருக்கும்.
Quiz complete பண்ணதுக்கு அப்புறம் we will take some 5 to 10 minutes of break. ஓகேங்களா? And then we'll resume the session. Yes. Can anyone unmute and tell me what are the different topics we have covered so far in the software development, fundamentals of software developments? என்னென்ன complete பண்ணிருக்கோம்? No one? Unmute and tell me. Or you can also put it in the chat box, whatever we have learned so far. Types of softwares. Okay. Okay. Here you can see, because we'll go to the quiz, various types of softwares like system applications and program softwares. What is software development and life cycles of software developments? Life cycles of software developments. Yes. Life cycles of software development. STLC la different types irukku. That is life cycles irukku. Can anyone tell me? You can also put it in the chat box. Okay, requirement analysis. I can see only some repeated students are answering. What about others? Yes, Gayatri, good. Coding. While asking a quiz question, everyone has to answer. Okay. Rahul, deployment, defining. Wonderful, wonderful, guys. Yeah, great. So these are the different software development life cycles and various models. What are the different models we have gone through as of now? What are the different models in SD software development? Prototype, spiral. Yeah, great, Rahul. Waterfall. Okay, great, great. Wonderful. Awesome. That's right. Then architectures of software applications. What are the foundation of web front end developments? Which is the base of front end development? I told you some names of creating. If you want to create a front end, and what are the foundation languages which we need to know? Great. Yeah. HTML, CSS, and JS. Gayatri, that is not HTTP, ma. HTML. Okay. That's right. Okay. Now let's get into the questions. So ref dash refers to set of computer science activities dedicated to the process of creating, designing, deploying, and supporting the software. Option A, software development. Option B, software. Third, the software model, and none of the above. Which will be the answer? Gayatri, you asked me. Okay. The options is software development. Great. And what is an example of dash? That is Mac OS. Mac OS is going to be in a programming software or system or application. Which will be the answer? Is a system software. Great, great. And select the proper sequence. Select the proper sequence of a phases in a software development lifecycle. So which will be the options?
Okay, great. So let's see. Planning, designing, developing, and maintenance. Great. Following is a software development model which is used majorly in industry to develop the application. I told you already. This one. Yes, great. Agile model. That is the industry base they are using most. Customer satisfaction by rapid, continuous delivery of useful softwares is the advantage of the following model. Which one? Again, it's a agile model, rapid growth. Okay. So these are the references for the if you want to refer this particular software development, you can refer this. Okay. Everything will be uploaded in a LMS. Okay. Guys, we can take some 5 minutes of break. So as of now, we can consider like 11:30. Okay. So everyone has to be here, but take some 5 minutes of break. Just drink water or get some relaxation from your system. And then we can again join at 11:35. Clear? I hope everyone is clear what I'm saying. Don't go away. Please be connected, but take just 5 minutes of break. Okay. Just for our okay, thank you.
Guys, please don't disconnect from the meeting. Please be connected. Just a 5 minutes of break, okay? We can resume the session. So just ask your friends to join. Some ஒரு 10 students கிட்ட that is ஆன்லைன்ல டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க. நான் 1 o'clock அட்டெண்டன்ஸ் கம்பல்சரி எடுப்பேன். that is 12:45. ஓகேங்களா? அட்டெண்டன்ஸ் வந்து 3 days கண்டினியூஸா செக் பண்ணுவேன். ஸோ அவங்களுக்கு that is அந்த 3 days வரல அப்படின்னா they will be not considered in the LMS part. ஓகேங்களா? LMSல இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. Just inform your friends, ask them to join again. Wait for other 2 minutes, okay?
Okay, guys, let's start with HTML now. Everyone is back, right? Just give thumbs up or say yes or no. Okay, thank you, Vijay. You can see thumbs up from Vijay. Okay. Okay, getting started with HTML. So if someone asks me like what is HTML? So what we will say in the interview point of view, someone is asking what is HTML? What will be your answer? Sometimes உங்களுக்கு வைப் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? So அதில் எப்படி ஆன்சர் பண்ணிருப்பீங்க? So என்னாச்சு அப்படின்னா I'll tell you one simple incident in my education time. So in my college time. So என்னாச்சு அப்படின்னா this question was asked to me. Okay, to all my friends also. So what is HTML? So அவங்க என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? So they given a expansion for what is HTML. So HTML னா என்ன expansion கொடுத்தாங்க. But interview point of view, they will not expecting you to give the expansion only. So other, you need to give a definition for it. Exactly, Ashwin. So it is to create a structure of a web page. To create a static web pages. Okay, what language is that? I can give you some three options. It is a scripting language or style sheet language, or it is going to be a markup language. What is HTML? Ashwin answer is scripting language. Okay, that is a markup language. Scripting is a JavaScript, we can say. Clear? This is called as a markup language. So what is markup? What is hypertext first? What is hypertext and markup? Why the name comes? So hypertext is ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா? ஒரு லிங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு வெப்சைட் லிங்க் கொடுக்குறேன். ஒரு இருக்கு ஒரு லிங்க். அதை நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா some information is viewing, right? Yes, redirecting to the another page. ஒரு பேஜ்ல இருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு நம்மளுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகுது. That is hypertext. And what is called markup? Markup means is a special code which is used to make this hypertext. ஓகேங்களா? So that is called as a hypertext markup language. ஓகேங்களா? இதான் அதோட definition. Learning objectives. This is not simple thing. I will ask you in the middle some interview questions also. Okay, you need to ask. You need to tell me the answer for that. HTML structure, difference between HTML 4 and 5, and formatting tags, list, link, form, table, media, graphics, blocks, block tags, and semantic tags. Okay, so these are the different things which we are going to learn today. Clear? What is HTML? This is the definition you need to give. If example நீங்க ஒரு static web page create பண்றதுக்கு போறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க. வாட் இஸ் HTML அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்ப நீங்க என்ன ஆன்சர் பண்ணலாம்? hypertext markup language. And this is for the elements or the building blocks of HTML page. And HTML describes the structures of web pages using a hypertext markup language. And this is represented by the tags. Tags வச்சு தான் நம்ம இது கிரியேட் பண்ணுவோமே. HTML பேஜ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம்? யூசிங் அ tags. மல்டிபிள் tags இருக்கும், எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும், ரைட்டா? அண்ட் இதை நீங்க அவுட்புட் டெஸ்ட் பண்ணணும்னா எங்க டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க? யூ வில் பி டெஸ்டிங் இட் இன் த browser. And extension சேவ் பண்றப்ப .html சேவ் பண்ணணும். Clear? So this is how you'll be doing it. One second.
Sorry, guys. Okay. Okay, next is what is the features of HTML? It is easy to learn and easy to use. It is a platform independent. Platform independent. What is the meaning of platform independent? What is called platform independent? Platform independent. Any OS platforms. Okay. Thank you, Vashwin. So it does not depend upon something else. Okay. Let's say this HTML can run on the other different OSs. There's not only a Windows. It can run on Linux distribution or Mac OSs. Okay. And one more thing is it can also work in a cross browser compatibility. Cross browser compatibility means what? So it can run on all the browsers. All the modern browsers can accept this HTML. Okay. And here we will be importing images, videos, and audios that can be added in a web page. Hypertext can be added to the text. Yes, that is also possible. And it is a markup language. These are the some simple features about what? HTML. Now we can see. So whenever you are learning about any kind of technologies, that is frameworks or library or any other languages, okay, you need to know what is the advantage and disadvantage of that particular technology. So here, if you see in the markup language, the advantages is it is supported by all the browsers, which I already told you, right? So all browsers may use panna mudiyum. It is not only a Chrome. It is not only a Firefox. It is not only a Safari. It's not only Opera. So we can use the HTML part, and it can be iterated with other languages also. So in a HTML, we'll be importing CSS and JS, right? That can be possible. And disadvantages in security feature is not good. Okay. And HTML can create only a static page. I already said a static page mattum create panningalo, you have a job opportunities. Okay. Just you have to versatile in whatever the things you are learning. Okay. Now, so that is very important. So for dynamic web pages and other languages have to be used. Dynamic web page create panna, we can go with PHP or Java or that is Python. There are so many things are there, right? So we can use that. And this is the page structures of HTML. So இங்க இருந்து நம்மளோட coding part start ஆகுது. ஓகேங்களா, hands ons எல்லாமே I'll be executing. So எல்லார்கிட்டயுமே systems இருக்கா இப்போ? எல்லாருமே system யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? I hope everyone is in the desktop. Is anyone using mobile or something like that? Give me some response so that I can come to know. So every number continue பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Mobile. What about others now using mobile? Okay, guys, please make sure next time are you going to use a laptop. So ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா நான் hands ons எல்லாமே பண்ணுவேன். ஸோ உங்களோட எண்ட்ல இருந்து நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேங்களா, உங்களோட செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் பண்றப்போ யூ வில் ஃபீல் ஈஸி. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன டூல் தட் இஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு எதனா இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுமா? எந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் தட் இஸ் ஃபார் எடிட்டிங் பர்பஸ்? என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் எடிட்டர்ஸ் இருக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் யூஸ் பண்றதுக்கு? விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட், கிரேட். Visual Studio Code. Why we need to go for a Visual Studio Code? Notepad irukku, Sublime irukku. Then why we need to go for Visual Studio Code? So in IT industry, mostly they are using Visual Studio Code, right? Then Sublimes also. Why Notepad++ not? Yeah, நம்ம அது போக வேண்டாம். So let me give you one sample thing. So let me open this Notepad++, okay? And let me open the Visual Studio Code. So எல்லாருக்குமே இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ணிருந்தேன். எல்லாருக்குமே கிடைச்சிச்சா? லிங்க் ஷேர் பண்ணணுமா Visual Studio Codeக்கு?
Here you can see இது வந்து டேகோட நேம். ஸோ உங்களுக்கு ஹைலைட் கலர்ஸ் மட்டும் தான் காட்டும் சரிங்களா. உங்களுக்கு ஹைலைட் கலர்ஸ் மட்டும் தான் என்ன காட்டும் நோட்பேட் பிளஸ்ல வியூ ஆகும். பட் இஃப் யூ see in this Visual Studio Code, நான் ஒரு நியூ ஃபைல் கிரியேட் பண்றேன் ஓகேங்களா. Before that, let me share the link also. Yes, exactly, Armugam, you're right. So and also Ashwin. So நிறைய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்குமா ஒவ்வொரு இதுக்குமே பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு கிட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா. கிட் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த கிட் வந்து எனக்கு விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்ல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டைரக்டா என்ன பண்ணுவேன் கிட்டோட அந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு ஐ கேன் யூஸ் இட் ஆன் மை விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் இட் செல்ஃப். அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா வி ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். எனக்கு லைவ் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வந்து எனக்கு சர்வர்ல வந்து தெரியணும் என்னோட அவுட்புட் அப்படின்னா லைவ் சர்வர்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கலர்னு டைப் பண்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு மல்டிபிள் கலர்ஸ் இருக்கு. நாட் ஒன்லி ஸ்பெசிபிக் கலர் நேம், வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ரைட்டா. ஸோ அது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஏன் டைப் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு ஏழு மல்டிபிள் கலர்ஸ் வந்து வியூ ஆகும். That is one of the advantages of this, Visual Studio Code. Okay. Next is, so the install பண்றதுக்கு let me share you one link. Have to select this download for Windows option கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டவுன்லோட் ஆகும். And then அது வந்து டாட் தட் இஸ் எம்எஸ்ஐ டைரக்ட்லி இன்ஸ்டால் ஆகுற மாதிரி தான் வரும். ஒரு ஜிப் ஃபோல்டர் மாதிரி உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகாது. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ டபுள் செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் install on your system easily. ஓகேங்களா. Let me share this link with you. Okay, the basic structure எப்படி create பண்றது HTML க்கு அதை first பார்க்கலாம். So let me so நான் ஒரு close this. Okay, நான் ஒரு folder create பண்ணிக்கிறேன் உங்களோட காலேஜஸ்க்காக. dummy folderல create பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி GCE அப்படின்னா ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இண்டெக்ஸ் டாட் HTML. எப்பவுமே நீங்க ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணீங்கனாலும் இண்டெக்ஸ் டாட் HTML இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா. ஸோ அப்போதான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை ஆகும். பிகாஸ் மல்டிபிள் டேப்ஸ் இருக்கும், மல்டிபிள் நேவிகேஷன்ஸ் இருக்கும், கோட்ஸ் எல்லாமே நீங்க அப்லோட் பண்ணுவீங்க. ஸோ எது வந்து மெயின் ஃபைலோ அதுக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் HTMLன்ற பேரை கொடுத்துருங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் what is the first syntax we need to follow? First is doc type HTML. So இது ஏன் நம்ம கொடுக்குறோம்னு யாருக்கா தெரியுமா? And why we need to give this doc type HTML? If anyone knows already about HTML, why we need to give doc type HTML? HTML version 5, okay. It takes it as a HTML5. Okay, let me tell you, this doc type HTML will tell the browser to understand, browser to know that
this is the HTML document அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு browser அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக is exactly Satyapriya to tell it it's an HTML document to the browser. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்காக தான் we are writing this doc type HTML. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டேக் என்னது? ஸ்டார்டிங் டேக் வந்து HTML. ஸோ ஹியூமன் மாதிரியே it has a head and body. Head and body element. Okay, so like a human and human மாதிரி head and body element இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஹெட்னா எப்படி ஹெட்குள்ள இருக்கும் பிரெயின். ஸோ பிரெயின்ல என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு we cannot understand, right? ஸோ பார்க்குற நம்மளுக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி தான் ஹெட் எலிமெண்ட்ஸ்ல நம்ம மல்டிபிள் டேக்ஸ் போடுவோம். அந்த மல்டிபிள் டேக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்லி ஃபார் டெவலப்பர் எனக்கு தான் தெரியுமே தவிர யூசருக்கு they will not understand. ஓகே, ஸோ this is a head element. Body elementனா என்ன? That is, இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெப்சைட் எடுத்துக்கலாம். I'm just taking a Edinet Foundation website. ஓகேங்களா? ஸோ எடினெட் ஃபவுண்டேஷன் வெப்சைட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ வியூ போர்ட். ஓகே, வியூ போர்ட் மீன்ஸ் யூசர் எந்த பர்டிகுலர் இதை பார்க்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ வியூ போர்ட். ஓகே, ஸோ அது வந்து பாடி எலிமெண்ட். பாடி எலிமெண்ட்ல நம்ம இதை தான் டிசைட் பண்ண போறோம். கிளியர்? தென் ஹெட் எலிமெண்ட்ல மல்டிபிள் டேக்ஸ் எது இது வந்து தட் இஸ் இன்டீரியரா தட் இஸ் ஒர்க் ஆக போகுதோ இன்டர்னலா. So that is a head element part. So this is the basic structures of a HTML. And நீங்க வந்து that is command lines கொடுக்கிறதுக்கு command line எப்படி கொடுக்கணும்னா this is how. So first வந்து exclamatory and hyphen hyphen in between la you can give it like page structure. Okay, so இந்த மாதிரி நீங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். எல்லாருக்குமே கிளியராமா? Any doubts as of now? The basic structures of a HTML element. Clear? Any doubts from this? Okay, எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. because everything I'm going to perform the hands on. Between எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா you can stop then and there and you can ask me a question. Okay, so in the body elementல like I'm giving a heading tags. Heading tags என்னென்ன heading tags இருக்கு யாருக்கா தெரியுமா? What are the different heading tags we have? HTML heading tags என்னென்ன இருக்கு? These are very basics, right? So H1 to H6 வரைக்கும் இருக்கு. H1 to H6 வரைக்கும் இருக்கு. சரிங்களா? So this is called as a heading tags. So heading tags create பண்ணலாம். Let me create H1. Let me give it unit foundation. பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காவே எனக்கு அதோட எண்டிங் டேக் வந்துருது. அண்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm just giving a Tech-Saksham. H6 மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன். I'm not going with the other tags. So X6ல stack web development cloud computing. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தாச்சு. ஸோ ஃப்ரம் H1 to H6, H2, H3, H4, H5, H6 வரைக்கும் இருக்கு. சரிங்களா? திஸ் இஸ் அ ஹெட்டிங் டேக்ஸ். ஸோ லெட் மீ எக்ஸிக்யூட். இங்க கோ லைவ் கொடுத்தீங்கன்னாவே எனக்கு அந்த அவுட்புட் வந்துடும். ஸோ என்னோட டிஃபால்ட் ப்ரௌசர் வந்து நம்ம ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வச்சிருக்கிறதுனால ஸோ இட் இஸ் டிஸ்பிளேயிங் இன் அ ஃபயர்ஃபாக்ஸ். திஸ் இஸ் அ heading 1, heading 2, heading 6.
Heading 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா most important you can give H1 and least important you can give those H6. ஓகேங்களா? அண்ட் இப்போ எனக்கு வந்து இங்க எதுவுமே டைட்டில் நேம் இல்ல, வெறும் அட்ரஸ் தான் காட்டுது, ஐபி அட்ரஸ் மட்டும் தான் காட்டுது, ரைட்டா? ஸோ ஃபார் தட் வாட் வி கேன் டூ, டைட்டில் நேம் எனக்கு அங்க டிஸ்பிளே ஆகணும்னா யூ கேன் கிவ் அ டைட்டில் நேம். லெட் மீ கிவ் இட் அஸ் Edunet Foundation. சரிங்களா? இங்க என்ன காட்டுது எனக்கு, தட் இஸ் என்னோட டைட்டில் நேம் வந்து Edunet Foundation காட்டுது. கிளியரா? ஸோ இப்போ நான் ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின் கேட்குறேன். ஓகே, can anyone tell me like what is the difference between elements, tags, and attribute? What is the difference? Can I get the answer from you? What is the difference between element, tags, and attribute? What is element first? Example சொல்லுங்க, elements na என்ன எப்படி இருக்கும்? Most probably tomorrow afternoon we will complete the foundation. HTML, CSS, JS, and jQuery முடிச்சிடலாம். சரிங்களா? His elements are variable. Okay, but variable we will not talk here in the HTML part of it. So அது வந்து நம்ம எங்க வேரியபிள்ஸ் பத்தி பேசணும்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல தான் பேசணும். ஐடியா இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் அன் இன்டர்வியூ கொஸ்டின். இப் சப்போஸ் நீங்க ஒரு ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் அப்படின்னா என்ன? எலிமெண்ட் அப்படின்றது எக்ஸாம்பிள் ஒரு H1, சாரி, ஓகே, நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன், டேக் நேம் ஸ்லாஷ் டேக் நேம் உள்ள ஒரு கண்டென்ட். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ வாட்? எலிமெண்ட். எலிமெண்ட்னா எப்படி இருக்கும்? டேக் நேம், கண்டென்ட், அண்ட் டேக் நேம். எக்ஸாம்பிள் H1 H1. ஓகேங்களா? அண்ட் செகண்ட் வந்து tags. tagsனா எப்படி இருக்கும்? tagsனா only a tag name is called as a this one. So example, begin tag, a BR tag, which doesn't have a closing tag, but அது ஒரு example எடுத்துக்கலாம் tag names. And then third one வந்து attributes. So attributeன்றது it's giving some presentation to your element. ஓகேங்களா? ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட டேக் நேம் இருக்கு, கண்டென்ட் இருக்கு, எனக்கு கண்டென்ட்ல சம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வேர்டு எடுத்துக்கலாமே, வேர்ட்ல போயிட்டு நான் ஒரு நேம் டைப் பண்றேன், அபிநயான்னு டைப் பண்றேன். எனக்கு அந்த அபிநயான்ற நேம் வந்து எனக்கு ஒரு கலர்ஃபுல்லா சேஞ்ச் ஆகணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? நான் வந்து அது கலர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவேன், வேர்ட்ல போயிட்டு கரெக்டா அதோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க சேஞ்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் ஆட் அட்ரிபியூட் ஹியர். அட்ரிபியூட் அண்ட் அதோட கலர்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஸ் நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ இது ஒரு வே. இல்லை அப்படின்னா அனதர் வே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டேரக்டாவே நீங்க அந்த அட்ரிபியூட்டட் நேமே டேக் நேம்லயே கொடுத்துடலாம். டேரக்டாவே கொடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எலிமெண்ட், டேக்ஸ் அண்ட் அட்ரிபியூட். இந்த எலிமெண்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் த எம்டி எலிமெண்ட். கண்டெய்னர் எலிமெண்ட்னா வித் க்ளோசிங் டேக்ஸ், with the closing or with the ending tags. ஓகேங்களா? clear? Am I any doubts from this? எல்லாரும் கிளியரா? ஸோ அப்போ நான் கொஷின்ஸ் கேட்கலாமா எப்படி இது பண்றது? ஸோ ஒரு அட்ரிபியூட்க்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கல இல்லையா? ஸோ அட்ரிபியூட்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து
tag name, for example, h1 எடுத்துக்கலாம் /h1. Attribute வந்து I'm giving a style. And this is going to be a color, giving light blue. And here is the content. Okay. So the மாதிரி create பண்ணது attribute. Any doubts from this? Because this is very, very important. Static page creation attend பண்றீங்க அப்படின்னா definitely இந்த question கேட்பாங்க. Doubt இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. I want everyone to get a certificate and placement. ஓகேங்களா? Everyone has to get a certificate and placement. So any doubts, please let me know. Doubts எதுவுமே இல்லையா அப்போ? நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? சரி, ஓகே. ஸோ நான் இப்போ அதை கிரியேட் பண்றேங்க. ஒரு சாம்பிள் பேஜ் எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா தட் இஸ் ஃபார்மேட்டிங் டேக்ஸ் பார்க்கலாம். என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டிங் டேக்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபார்மேட்டிங் டேக்ஸ்ல என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டிங் டேக்ஸ் இருக்கு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பி. ஸோ வாட் இஸ் பி எலிமெண்ட்? எனிவன் நோஸ்? வாட் இஸ் பி? பி டேக் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? I'm going to ask one question from that. Okay, it's bold. So whether we are using this bold element in HTML use பண்றோமா அந்த bold element யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமா? No idea? Actually, this is a deprecated one. ஓகேங்களா? This is a deprecated one. We are not using this. Instead of this bold, we are going with strong. Strong என்ற tag use பண்ணும். ஓகேங்களா? So we are using what? Strong அப்படின்ற element use பண்றோம். ஓகே, ஏன் இது டிப்ரிகேட் ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்ன்றது சிமாண்டிக் எலமெண்ட்ஸ். சிமாண்டிக் எலமெண்ட்ஸ்னா இட் கண்டைன் சம் மீனிங்ஸ். ஒரு மீனிங் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது எதுக்காக நம்ம சிமாண்டிக் எலமெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூசருக்காக. யூசர் சப்போஸ் இஸ் அ ஸ்கிரீன் ரீடர். ஓகேங்களா? ஸோ இஸ் that is screen readers in the sense blind. Okay, we can consider like. Okay, so on the particular purpose kaga we are going for this semantic elements. Okay, so that is why we are going for this strong element. And ஏன் bold deprecate பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம CSSல that is text stylesல நம்ம யூஸ் பண்றோம். text weightல we are using this bold. Clear? So interviewல கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்களா? So why we are deprecated this bold and strong? Why we are going for the strong element? Clear everyone? Any doubts, please let me know. அப்பப்பே கேட்டுருங்க கொஸ்டின்ஸ் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா. minute guys. Doubts இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. Any doubts மா? யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருக்கா? At least give thumbs up, yes or no, so that we can continue with the next tags. No doubts. Okay, great. So next is I. So I means என்ன ஆகும்? It will be in a right angle. Right angle நம்மளோட words வந்து என்ன இருக்கும்? ரைட்டா? So italics. So this is also deprecated. So இதுக்கு பதிலா என்ன எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும்னு யாருக்கா தெரியுமா? Instead of this I என்ன எலிமெண்ட் யூஸ் பண்றோம்?
Okay, actually வந்து instead of this இது வந்து deprecated, so this one we are using in the text styles ல யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? So instead of this we are going with this deprecated. Okay, instead of this we are going with em. So ரெண்டுமே ஒரே இதுதான். ஓகேங்களா? We'll get the same output for both the things. Next, very important question ma. ஓகேங்களா? ஒரு paragraph இருக்கு. நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணணும். Okay, so the paragraph, let me give it as this. I'm just copying this. This is again an interview question. Okay. Three. Okay, let's check the output. Can you tell me what is the difference between these paragraph and pre-element? So, இதுல இருந்து நீங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் பாக்குறீங்க? பேராகிராஃப்லயும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்தேன், ஸ்பேசஸோட. ப்ரீ எலிமெண்ட்லயும் அதே ஸ்பேசஸோட தான் கொடுத்துருக்கேன். பட் ப்ரீ இஸ் அக்செப்டிங், பட் பேராகிராஃப் இஸ் நாட் அக்செப்டிங். ரைட்? புரியுதா? ப்ரீ அண்ட் பேராகிராஃப் எலிமெண்ட்க்கு டிஃபரன்ஸ். Yes or no? So actually, paragraph element, it won't accept any white spaces. ஓகேங்களா? white space accept பண்ணிக்காது. But pre element வந்து white spaces accept பண்ணிக்கும். Okay, and it will be in a fixed width. Fixed widthல இருக்கும். Clear? Have understood a difference between paragraph and the pre element? This is a sure interview question. ஓகேங்களா? MCQ உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா அந்த pre element ஓடது இருக்கும். Okay, and what is called as a mark? So mark means உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? ஹைலைட் ஆகும் டெக்ஸ்ட், அவ்வளவுதான். ஹைலைட்ஸ், ஹைலைட் ஆகுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் EM ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் ஸ்மால் அண்ட் பிக். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஹெட்டிங் எலிமெண்ட் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் as அவுட்லைன். அண்ட் ஸ்மால்னு கொடுக்குறேன். ஸ்மால்லையும் அகைன் அவுட்லைன் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? லெட்ஸ் see the difference. ஸோ நீங்க ஸ்மால்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட்டிங்கை விட, ஓகேங்களா, நீங்க ஹெட்டிங்கோ இல்ல ஒரு பேராகிராஃபோ கொடுக்குறீங்கன்னா வாட் எவர், அதை விட உங்களுக்கு அந்த கொடுத்துருக்க கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு சின்னதா தெரியும். இல்லைன்னா ஸ்மால் எலிமெண்ட்ல கொடுத்துருக்க கண்டென்ட் வந்து சின்னதா தெரியும். எக்ஸாம்பிள் நீங்க பேராகிராஃப் கூட கொடுங்களேன். ஸோ பேராகிராஃப் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேராகிராஃப் விட சின்னதா இருக்கும். பேராகிராஃப்ல கொடுத்துருக்க அவுட்லைனோட இது சின்னதா இருக்கும். ஸோ அதே வந்து நீங்க let me copy this. Big, and this is going to be big. So இப்போ என்ன ஆகும்? Let me also change this. ஓகேங்களா? இப்ப தெரியுதா டிஃபரன்ஸ்? ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு சின்னதா இருக்கு, அண்ட் நீங்க பிக்ல கொடுத்துருக்க எலிமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு பெருசா தெரியும். கிளியர்? அண்ட் டெலிட்ன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த லைன், அந்த இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆயிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் த different formatting elements. Any doubts as of now? என்ன டவுட் இருக்கா? Okay, can anyone tell me whether this pre-element will accept the white spaces or not? So white space வந்து which will accept, paragraph or pre-element? Which will accept the white space? Pre or paragraph? Okay, pre-element. Right. Okay, next வந்து ஒரு table create பண்ணலாம். ஓகேங்களா? So these are the some formatting elements. Interview point of view இதுதான் mostly உங்களுக்கு இதுல இருந்தா questions வரும். ஓகேங்களா? You're attending for static website. Okay.
So next is tables பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்ஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? ரியல் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நீங்க நிறைய க்ராசரி ஷாப்ஸோ இல்ல வேற பர்டிகுலர் இதுக்கு போனீங்கன்னா அங்க பார்க்கலாம். ஸோ பில்டிங்ல வித்தவுட் பார்டர் லைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகி வரும். சரிங்களா? உங்களுக்கு பில்ஸ் எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ மோஸ்ட்லி தட் இஸ் வி கேன் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டேபிள்ஸ், ரைட்? ஸோ டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும்னா டேபிள் எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we need to mention a table row. ஸோ HTML பொறுத்த வரைக்கும் there is no column. ஸோ எனக்கு ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட டேபிள். ஓகே, ஸோ லெட் மீ கிவ் ஒன் பார்டர். இதான் என்னோட டேபிள்மா. ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் என்டையர் டேபிள் ரோ. இந்த டேபிள் ரோ ஒவ்வொன்றுமே எப்படி எடுத்துக்கோன்னா டேபிள் ரோவா தான் நம்மளுக்கு கால்குலேட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ரோவா தான் கால்குலேட் ஆகும். அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரோல இருக்கக்கூடிய டேபிள் டேட்டாவாக தான் எடுத்துக்கும். காலம்லாம் இங்கே எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ டேபிள் டேட்டா, டேபிள் டேட்டா. ஸோ இப்படி தான் நம்மளுக்கு அரேஞ்ச் ஆகும் வேல்யூஸ் எல்லாமே. ஓகே, கிளியர்? ஸோ டேபிள் ரோ இருக்கும், டேபிள் ரோல டேபிள் டேட்டா போகும். நான் டேபிள் ரோ கிரியேட் பண்ணிட்டேன். அதுல டிஹெச்னு ஒன்று இருக்கு. டிஹெச் அப்படின்னா என்னன்னா எனக்கு டேபிள் ஹெட்டிங் வேணும். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஓப்பன் ஆகுற அந்த டேபிள் ஹெட்டிங் வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? டிஹெச்ன்றத கொடுத்துக்கலாம். பாட்டம்ல அந்த செகண்ட் லைன்ல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்? உங்களோட டேட்டாவை போட்டுக்கலாம். எனக்கு போல்டுல வேண்டாம், நார்மல் டேட்டாவா இருந்தா போதும் அப்படின்னா டேபிள் டேட்டா கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இதுல போயிட்டு என்ன பண்ணலாம்? டிஹெச் அண்ட் தென் ஹெட்டிங்ஸ் கொடுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் நேம், இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர். ஓகே, அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டேபிள் ரோ கிரியேட் பண்றேன். டேபிள் டேட்டா, டேபிள் டேட்டால நேம். I'm just giving அபி அப்படின்ற டேபிள் டேட்டா கொடுக்குறேன். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்னா டேபிள் டேட்டால அகைன் மெயில் ஐடி avi.gmail.com and table data again phone number. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் டேட்டா கொடுத்தாச்சு. அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம்? மல்டிபிள் ரோஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் நேம்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் கொடுத்தாச்சு. லெட்ஸ் see the table. எனக்கு என்ன இருக்கு? எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ஃபார்மெட்ல எனக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு. பட் நீங்க கேட்கலாம் மேம் இந்த டேபிள் மாதிரியே இல்லையே. ஸோ தெர் இஸ் நோ பார்டர் அண்ட் த திங்ஸ். ஸோ பார்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணா யூ நீட் டு மென்ஷன் த பார்டர்ஸ். ஓகேங்களா? பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளே ப்ரெசன்டேஷன்ஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளோட டேபிள்ல போயிட்டு யூ கேன் ஆட் ஒன் மோர் ப்ராப்பர்ட்டி கால்ட் ஸ்டைல். ஓகேங்களா? ஸ்டைல்ல போயிட்டு யூ கேன் கிவ் அ பேக்ரவுண்ட் கலர். நீங்க aqua and for border I'm just giving 3. சரிங்களா? 3 பார்டரோட சைஸ் வந்து எனக்கு 3 வேணும்னு கொடுத்தாச்சு. அண்ட் தென்
this is the style ma, this is attribute, border is attribute, style is attribute. And இங்க வந்து நான் டைரக்டாவே வேல்யூ கொடுத்துட்டேன். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டைல்ல வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும் டெக்ஸ்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ். I'm just using a background color alone. So this is called as a property and this is called as a value. Okay. So next, if suppose நீங்க எதனா additional add பண்ண கலரோட அந்த டெக்ஸ்டோட கலர் வந்து எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நீங்க கொடுக்கலாம். I'm just going with this one. Okay. Like this I've given. So let's see. So இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு டேபிள் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ நேம், இமெயில் ஐடி அண்ட் ஃபோன் நம்பர் அப்படின்ற ஒரு டேபிள் கிரியேட் ஆயிருக்கு. சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஒரு ரோவோ காலம்ஸோ இது வந்து எனக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். எனக்கு வந்து லைக் எனக்கு அபி அண்ட் அஸ்வினி அப்படின்னு இல்லை. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்பைன் டுகெதர் இது பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ லெட்ஸ் டேக் த ஃபோன் நம்பர். எங்களை ஃபோன் நம்பர் எனக்கு நிறைய ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணேன்னா இது ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பைன் பண்ணுவோம். ஸோ எப்படி கம்பைன் பண்ணலாம்? ரெண்டு ரோஸ் நான் கிளப் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? 2 ரோஸ் எப்படி கிளப் பண்ணலாம்? ஸோ ஏதோ ஒரு ரோ எடுத்துக்கலாம். இந்த ரோ எடுத்துக்கலாமா? இதில் போயிட்டு ரோ ஸ்பேன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2 கொடுத்துட்டு நீங்க இதை டெலீட் பண்ணிடுங்க. ஸோ டெலீட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? எனக்கு ரோ ஸ்பேன் வந்து அப்ளிகபிள் ஆயிடுச்சு. இப்போ சப்போஸ் எனக்கு வந்து காலம் ஸ்பேன் பண்ணணும். காலம் மீன்ஸ் இது ரெண்டும் மர்ஜ் பண்ணி நான் இமெயில் அண்ட் நேம் அண்ட் மெயில் ஐடின்னு கொடுத்துட போறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போ எப்படி கொடுக்கலாம்? ஸோ லெட்ஸ் மீ abi@gmail.com. ஸோ abi@gmail.comல இங்க இருக்குங்க இல்லையா? ஸோ இதில் போயிட்டு கால் ஸ்பேன் is equals to 2 கொடுத்துட்டு you can remove this. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க காலம் ஸ்பேன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அண்ட் there is something called as a self padding. Any doubts ma? Okay. So self padding na enna? A space between the content and the border. ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஸ்பேஸ் தான் செல்ஃப் பேடிங். ஸோ செல்ஃப் பேடிங்ல போயிட்டு just giving some 10 as a value. So better நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து செல்ஃப் பேடிங் வந்து 10 கொடுத்தோன்னே இந்த கண்டென்ட்டுக்கும் அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள ஸ்பேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அண்ட் செல் ஸ்பேசிங்னா என்ன? செல் ஸ்பேசிங் ஸ்பேசிங்ன்றது அகைன் ஒரு 10 கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்க ஒரு ரெசியூமே கூட கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ வித் வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துக்கலாம்னா, ஸோ வித் வந்து நீங்க பிக்சல் வேல்யூஸ்ல கொடுக்கலாம். நான் பர்சன்டேஜ் வேல்யூல கொடுக்குறேன். 100% அப்படின்னா என்னன்னா இட் வில் ஆக்குபை தி என்டையர் தட் இஸ் வெப்சைட்டோடது ஃபுல்லாவே ஆக்குபை பண்ணிக்குமா. ஓகேங்களா? பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் என்னன்னா நீங்க பர்சன்டேஜ்ல கொடுங்க. இப்போ நீங்க சப்போஸ் 50% கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? உங்களோட வெப் பேஜஸ்ல 50% வந்து எடுத்துக்கும். 50% இது 50%. ஓகே. So I'm giving it as a 100 now. ஸோ உங்களோட டாஸ்க் என்னன்னா, ஓகேங்களா? ஸோ இதுல இந்த பர்டிகுலர் இதுல இருந்து யூ கேன் கிரியேட் 2 things. ஓகேங்களா? எதர் யூ கேன் யூசிங் a table concept. You can create a resume or a calculator. ஓகேங்களா? அது உங்களோட விஷ். So using this concept, you can create a resume or calculator. So let me give one simple example. So எப்படி பண்ணலாம் create பண்றது? So example எனக்கு that is நம்மளோட calculators எப்படி இருக்கும்? Take calculator. ஸோ இங்க வந்து எனக்கு பெரிய பாக்ஸ் ஒன்று வேணும். தட் இஸ் எனக்கு ஒரு காலம் ஸ்பேன் பண்ண என்டையராகவே. ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு வந்து டோட்டலி 4 டேபிள் டேட்டா இருக்கணும் இன் ஒன் பர்டிகுலர் டேபிள் ரோ. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்? டேபிள் ரோ
இங்க போயிட்டு கால் ஸ்பேன் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 4. கைஸ் யாருக்காவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் கேளுங்க. சாரி, டேபிள் டேட்டால எஸ் ப்ளீஸ் பி ஆன் மியூட்மா. கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் கேளுங்க சரிங்களா? நாய்ஸ் வரும். இப்போ டேபிள் டேட்டால காலம் ஸ்பேன் வந்து 4 கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கு கால்குலேட்டர்ல? பர்சன்டேஜ் அண்ட் சிஇஎன்சி அண்ட் சம் இது மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அகெயின் இது ரிமூவ் பண்ணிட்டு டேபிள் டேட்டால நான் நம்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ 7 and then table data 8. இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 9 and then இங்க என்ன சிம்பிள் இருந்துச்சு? that is multiplication, ரைட்டா? இந்த மாதிரி நீங்க கொடுத்துக்கணும். 4 5 6 and some divide. ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் கிரியேட் த திங்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் கால்குலேட்டர் மாதிரி விசிபிள் ஆகுதா? ஸோ அதே மாதிரி மற்ற எதுக்கும் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நீங்க வரப்போ ஐ வில் பி ஆஸ்கிங் யூ. ஸோ யாராவது வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்வேன். ஸோ யூ கைஸ் ஹேவ் டு ஷேர் யுவர் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஷோ மீ த அவுட்புட். கிளியரா? அண்ட் ரெஸ்யூமே எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்? அதே மாதிரியே ரெஸ்யூமே ஒரு டெம்ப்ளேட் பார்க்கலாமா? டெம்ப்ளேட்ஸ் இமேஜஸ்ல பார்க்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் டேக் இங்க பாத்தீங்கன்னா நேம் அண்ட் என்ன பிளேசஸ் அண்ட் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன பண்ணலாம்? அகைன் இந்த கால் ஸ்பேன்லேயே போயிட்டு நீங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். என்னென்ன கொடுக்கலாம்? இங்க வந்து கால் ஸ்பேன் 2னே கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ என்னோட நேம், ஓகேங்களா? என்னோட நேம் கொடுத்துட்டு அண்ட் மை டெஸ்டினேஷன் and then my contact details and phone number. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாச்சு. ஸோ இங்க என்ன ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு தட் இஸ் 2 காலம்ஸா நம்ம செப்பரேட் பண்ணிருக்கோம். அந்த டேபிள் டேட்டாஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். டேபிள் டேட்டாஸ்ல என்ன பண்ணலாம்? 2 இது தட் இஸ் ஒரே இதா 2 இதா எடுத்துக்கலாமா? 1 செகண்ட். அந்த ரெஸ்யூம் டெம்ப்ளேட் பார்த்துக்கலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I need only single one. So better again remove this call span. Call span remove பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து I'm just removing this table dataல and give a experience. Again mention my company name. or நீங்க இதுக்குள்ளேயே வந்து நீங்க கொடுத்துக்கலாம். inside the experienceலயே and then experience. Okay, like this you can give the list of details here. So இந்த மாதிரி நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் and you can also extend this. So நீங்க மத்த டேபிள்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டேபிள் டேட்டாவை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be easy for you to understand. ஓகே, ஸோ லைக் திஸ் இந்த மாதிரி இருக்கா? நீங்க வந்து ஒன்ஸ் நீங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே போட்டீங்கன்னா லெட் மீ டேக் ஒன் தட் இஸ் ஃப்ரம் ஆன்லைன்ல இருந்து எடுத்து போட்டுக்கலாம் இன்ஃபர்மேஷனை.
We copy some content, okay? Online and we can copy some content. Let me take this. Asking to purchase vector. Okay, I'm just copying some content from here, okay? Now, so I need to show you some real resume. Hmm. Okay, better now. It is very easy only. Okay. I'll what I can do is let me get some resume from online, or I will do it like this objective for a fresher resume. Okay. Okay, what I will do is I will just copy this. The first is going to be an objective, right? So I can put it here. Objective. And what is the objective? It is going to be. Okay, so it will be displayed like this. So next is we'll be having some that is fresher resume experience, right? So freshers experience. This will be the good thing. So let me copy this and I will add it in the table data. Okay. So like this, you can import the things like a resume. Can we do it, guys? Is it easy only? No? It's easy than பண்ணிடலாமா? So resume and calculator create பண்ணி பார்க்கலாமா? நாளைக்கு வரப்போ இதை ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வாங்க. நான் கொடுத்துருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து you already discussed about heading and paragraph tags. So we know the importance of it. So let's skip that. We'll get into a hyperlink. Hyperlinks எப்படி யூஸ் பண்றது? யாருக்காவது புக் மார்க்னா என்னன்னு தெரியுமா? Can anyone knows about bookmark? I got one thumbs up from Rahul. Store the link in the front end page. Okay. Okay. So let's create one okay, now we'll use a hyperlink. So how to create a hyperlink? Okay. So hyperlinks எப்படி create பண்ணலாம்? 1 minute, guys.
சாரி கைஸ். ஓகே, ஸோ ஹைப்பர் லிங்க்ஸ் என்ன எப்படி வந்து நம்ம இது பண்ண முடியும்னா, ஸோ வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு ஹெட்டிங் டேக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் டேக் இன் ரியல் டைம் எடிட் ஃபவுண்டேஷன் எடுத்துக்கலாம். இதுல என்னென்ன இருக்கு? ஹோம், அபவுட், ப்ரோக்ராம், இம்பாக்ட், கெட், இன்வால்வ். ஸோ நான் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணனா எனக்கு என்ன ஆகுது? அந்த பர்டிகுலர் பேஜ் வந்து எனக்கு ஒர்க் ஆகும். தட் இஸ் இப்போ நான் எடிட் ஃபவுண்டேஷன் செலக்ட் பண்றேன். அபவுட் எடிட் ஃபவுண்டேஷன் டு ஷோயிங் சம் டிஃப்ரெண்ட் பேஜ், ரைட்டா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஸோ அதே மாதிரி நம்மளும் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அ ஹோம் and H2. I'm giving some different. Okay, let's give it as a H1. சேம் இதை கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹெட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் நான் சேமாவே கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இங்க என்னென்ன இருந்துச்சு? ஹோம், அபவுட். I copy this. Programs, impact and contact. Okay, so these are the some different headings கொடுத்துருங்க. And இந்த ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்ஸ்க்குமே நான் வந்து that is paragraphs create பண்ண போறேன். Okay, so how we can do that? It is in the paragraph, the heading வந்து நான் ஒரு paragraphs create பண்ண போறேன். Let me create one paragraph. Okay. மல்டிபிள் டைம்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரியே அபவுட்டுக்கும் I'm going to get some information. So let me click on let me get some content from here. Paragraph. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நான் என்ன பண்றேன்னா ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு அதே மாதிரி ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த இது கண்டென்ட்டே. ஓகேங்களா? மல்டிபிள் பேராகிராஃப்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, கிளியர். ஸோ இப்போ வந்து தீஸ் ஆர் த கண்டென்ட். ஓகேங்களா? என்னோட பேஜோட கண்டென்ட் இது எல்லாமே. ஸோ திஸ் இஸ் மை வெப்சைட் கண்டென்ட். ஓகேங்களா? பட் இப்போ எனக்கு பர்டிகுலர் லிங்கை கிளிக் பண்ணனா எனக்கு இது எல்லாமே ஓப்பன் ஆகணும். ஸோ எப்படி பண்ணலாம்? ஸோ அதுக்கு தான் ஹைப்பர் லிங்க் ஏன் யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, HREF is an attribute and inside the attribute we need to give some value. So before that இதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்குறேன்? ஹைப்பர் லிங்க் ஹோம். And next HREF is equals to next என்ன நேம் கொடுத்துருந்தோம்? ஹோம்க்கு அப்புறம் about, right? So about. ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு 3 லிங்க்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது உள்ள கொடுக்கல இந்த வேல்யூ, நான் வெளியில கொடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஹியர் அபவுட் வேற என்ன வேல்யூ கொடுத்துருந்தோம்? அபவுட், இம்பாக்ட், கான்டாக்ட். ப்ரோக்ராம் and then impact and then contact. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டேப்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதை எனக்கு கிளிக் பண்ணா இது வந்து வெளியில டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய நேம்ஸ்மா. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நீங்க என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம். பட் இங்க வந்து நம்ம இன்டர்னலா கலெக்ட் பண்ணோம். தட் இஸ் இந்த லிங்கையும் நம்ம தட் இஸ் செல்ஃப் ஹைப்பர் லிங்க்ஸ் கொடுக்க போறோம். உள்ளே ஒரு பேஜ்லயே வந்து வெப் பேஜ்லயே வந்து நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆக போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ ஹியர் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஸோ இதையும் லிங்க் பண்ண எப்படி லிங்க் பண்ணலாம்? இதுக்கு நான் ஒரு ஐடி செட் பண்ணிக்கிறேன். ஐடி இஸ் an attribute again. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். இங்கேயும் வந்து என்ன பண்ணும்? ஐடினா நீங்க ஹேஷ் ஏ அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஓகேங்களா?
அதே மாதிரி நான் இங்க ஹேஷ் பி கொடுத்துக்கிறேன், ஹேஷ் சி, ஹேஷ் டி, and this is going to be hash e. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா கொடுத்தாச்சு. இங்க id is equals to b. id is equals to c. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மல்டிபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நவ் வி கேன் செக் தி திங்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு. இப்போ நான் ஹோம் கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு ஹோமோடது டிஸ்பிளே ஆகுது. ஓகேங்களா? அபோவ் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அபவுட்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகுது. அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் கிளிக் பண்ணேன்னா ப்ரோக்ராமோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகுது. அண்ட் தென் இம்பாக்ட் மீன்ஸ் இம்பாக்டோட டீட்டெயில்ஸ் வியூ ஆகுது. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் கான்டாக்ட் மீன்ஸ் கான்டாக்ட்ஸோட டிஸ்பிளே அப்பியர் ஆகுது. ஸோ இதே மாதிரி இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் சம் கலர்ஸ், ஓகேங்களா, அதோட ஃபாண்ட் சைஸோ இல்லை ஸ்டைலோ ஏதோ ஒன்று நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணணும்னாலும் வி கேன் டூ தட். ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம்? ஸோ இங்கே போயிட்டு ஸ்டைல equals to font family. So I'm going to give a cursive writing கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அது அக்செப்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இஃப் சப்போஸ் நான் ஏதோ பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் பேக்ரவுண்ட் கலர் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். I'm giving hot pink. Let's see at the top. You can see it is in the cursive. Cursiveல இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் கலர் இருக்கு. இதே மாதிரி மற்ற இதுக்கு எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Everyone is clear. So what is hyperlink and how we are using it in the real time? Any doubts? இதே கூட நீங்க மற்ற இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். You scroll down, you can see so how it has been displayed. Okay. இப்போ புரிஞ்சுச்சாமா எல்லாருக்குமே ஹைப்பர் லிங்க் அப்படின்னா எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ட்டு? இதே நீங்க செப்பரேட் வெப்சைட்டுக்கும் பண்ணலாம். செப்பரேட் வெப்சைட்டுக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹைப்பர் லிங்க் ஏன்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அந்த லிங்கோடது நீங்க எடுத்துக்கணும். லெட் மீ டேக் திஸ் ஒன். இந்த லிங்க் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? செகண்ட் இம்போர்ட் ஹியர் இன் திஸ் பிளேஸ். இப்போ என்ன ஆகும்? நீங்க போயிட்டு இஃப் ஐ செலக்ட் ஹோம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்ல இருந்து எனக்கு ஓப்பன் ஆகும். கிளியரா? Is any doubts from this table concept? Sorry, from the hyperlink concept? Doubt இருக்கா as of now? No, right? So in the hyperlink நீங்க create பண்ணணும். ஓகேங்களா? What is my expectation is from this hyperlink you can create one simple page. ஓகேங்களா? ஒரு சிம்பிள் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுங்க. அந்த சிம்பிள் பேஜ்ல வந்து ஒரு ஹெட்டர் எலிமெண்ட் இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கணும். அண்ட் தென் ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருக்கணும். அண்ட் தென் ஹைப்பர் லிங்க்ஸ் வந்து புக் மார்க் கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? இது எல்லாருமே அப்ளை பண்ணிட்டு பார்க்கணும், செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் வந்து நான் ஈவினிங் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். என்னென்ன செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஹோம் எக்ஸசைஸ். கிளியர்? I think we can take the attendance for the morning session. So ஒரு 12:50க்கு எடுக்கலாம். ஓகேங்களா? That is form concept இருக்கு. Form a little bit
இட் இஸ் லென்த்தி கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஃபார்ம். ஸோ அதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. அது எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கு. வில் see that. ஓகே, அட்டெண்டன்ஸ் சொல்லிடுறீங்களா? என்னோட அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார் த மார்னிங் அட்டெண்டன்ஸ். Let me add one more. Is Devi, are you present? Devi, please be